Stream start ஆயிடுச்சா? Big switch. Wow. லேட் நைட்டின் உச்சத்தில் நான் வந்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, இது வரைக்கும் நான் பண்ணதுலேயே ரொம்ப லேட்டான ஸ்ட்ரீம் தான் நினைக்கிறேன். பட் எனிவே ஸ்டோரி பண்ண போகிறோம்ல, இது பண்ணாதான் வேலையோ லேட் ஆயிடுச்சு. குளிச்சுட்டு எல்லாம் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் சொதப்பிட்டேன். ஹலோ வணக்கம் மேன், வெல்கம் டு கேமிங். நான் நம்ம சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒன்றும் இல்லை கைஸ், இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற ரெண்டு இதையும் வந்து பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் சீ, போய் பார்த்துருவோம். ஓகே, ரெகுலர் பேசிஸில் ஸ்டோரி இந்த மாதிரி நட்ராத்திரி முடிச்சோம்னாலே ஓரளவுக்கு செட் ஆகிடும். Wait, are we missing 2 adepti? Well, Shen Yun banned Mountain Shaper from Mount Outsong for 3 days. Oh, then what about Mooncarver? The scheme to plant mint in one's abode was one those two fools devised together? And when it comes to punishment, one does not discriminate. His banishment ends in 3 days as well. Wow, that's pretty harsh, Cloud Retainer. Let's get down to business. We have news of Rex Lapis. Yeah? Huh? Isn't that... Yes, Rex Lapis's geopillar. It descended from on high this morning. He must have sent it for a reason, but it does not respond to our touch. So, what does it mean? Is he in trouble? Not necessarily. It could be a message only a specific person is meant to receive. Traveler, you alone spoke to Rex Lapis before he left. Oh, so it must be for the Traveler. Hey Vishwa bro, hi, welcome to the stream. Question, nice. ஆமாம்மா, கொஸ்ட் தான் நேற்று கொஸ்ட் தான் விளாட்னா. Give it a try. நம்ம டச் பண்ணா மட்டும் வசாபி தர்றேன். Come to the spring on Mount Qingse. I have left an entrance for you. நம்ம மட்டும் தானா? நைட்டு தூங்கிட்டு மார்னிங் லைவ் போடு ப்ரோ. எங்கே ப்ரோ, நேற்றும் சொதப்பிட்டேன். இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். மார்னிங் வந்து ஸ்டோரி லைவ் போட முடியாது ப்ரோ, ஏன் தெரியுமா? எல்லாரும் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னால் கமெண்ட் படிச்சுக்கினே ஸ்டோரி பார்க்க முடியாது. நான் அதனால தான் கென்சன் மட்டும் தனியாக விட்டுருவேன். பார்த்துருக்கீங்களா? கென்சனோட ஸ்டோரி லைவ் மட்டும் இதில் பண்ணவே மாட்டேன். இப்போ எதுக்கு இதை பண்ணுறேன்னா, எனக்கு நிறைய பெண்டிங் ஆயிடுச்சு. டுவேட் நைட் அபேஸ்லேருந்து பல கேமில் வந்து பெண்டிங் இருக்குது. ஸோ வேறு வழி இல்லை, இப்படி போட்டு முடிச்சாதான் உண்டு. ஏன்னா இல்லைனா கதை கொஞ்சம் கூட புரியாது எனக்கு. ஸ்கிப் பண்ணவும் மனசு வர மாட்டேங்குது ப்ரோ, என்ன வரும்? Well, Just as one surmised, it seems that Rex Lapis will not countenance our involvement in this matter. That would not surprise me in the slightest. He's always had a soft spot for the Traveler, after all. அருமையா. But be that as it may, we have served என்ன Rex பண்றது, Lapis மக்கட்டையா for இருக்கேன். millennia now. In other words, I'm sure this has nothing to do with favoritism. He's probably எனக்கு just தூக்கம் trying வருதியா? to protect us. அட கவலைப்படாதீங்க, இன்னைக்கு இந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சிடும். அப்புறம் ஊவா ஸ்டோரி ஒன்று இருக்கு. அது ஊவா பிரச்சனை இல்லை, காலையில் கூட போடலாம். அது எப்படின்னு பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நாளைக்கு காலையில் ஒரு டவுட்டு தான். ஏன்னா நான் என்ன நிலமையில இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியல. போட்டானா 1 ஹவரில் தூக்கம் வந்துடும் ப்ரோ. நம்ம மைண்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது தான் அது போட முடியும். இல்லைன்னா நான் தூங்கிடுவேன். நான் லைவை போட்டே தூங்குறேன். உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல, 2 தடவை நடந்திருக்கு. அன்னைக்கும் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் லைட்டாக 5 நிமிஷம் பண்ணுவோம். அதான் அது வந்து ரிஸ்கி திங். That's right. So you mustn't let your guard down, even if Rex Lapis is by your side. All right, let's get going. We'll try not to keep you all waiting. நீங்கள் போய் தூங்குங்க ஐயா, நீங்கள் தூங்குங்க. நான் இது முடிக்கணுமே, சரி லைவை போட்டு முடிக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப நாளாக சேனல் டவுனில் போயிட்டுருக்கு. அதுக்கு தான் நைட்டு தூங்கிட்டு மார்னிங் போடியான்னு சொல்கிறேன்.
அது அது புரியுது. ஜென்சன் வேணாம், ஊவால பார்த்துக்கலாம். ஊவா உங்களுக்கு மார்னிங் லைவ் தான், கவலைப்படாதீங்க. ஏன்னா ஊவா வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளா இருக்கும் ப்ரோ. இவன் பாருங்க, நேத்தே நிறைய விஷயம் அந்த லிங்க் பண்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தான். இந்த நம்ம இவ இருக்கால ஜாய்பாய், அவளோட பாஸ்ட் இதுக்கு வந்து இது சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. அப்போ வந்து மேல இருந்து நம்மளுக்கு சேசம்லலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அபேஸ் இதோட ஹெவன்லி பிரின்சிபல் வந்து பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பில்லர்ஸு. ஸோ அதோட ரெஃபரன்ஸ்லாம் வச்சுருந்தானுங்க. ரைட்டு ஆள விடியா. சரி மூஞ்சி மாறக்கூடாது. இது வந்து முதல் தடவை இல்லை, நான் கொஞ்சம் கோளாறு. நான் வந்து பேட்மேன். இப்போ நீங்க போய் தூங்குங்க, ஓகேவா? ஆமா, முதல்ல நீங்க ஏன் 12 மணிக்கு மேல உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க? போய் சமத்தா தூங்குங்க பாப்போம். ஏய் இசுமி ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். என்ன இசுமி ப்ரோ, எக்ஸாம் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சா? என்ன இவன் இப்படி ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகுறான்? டேய் அலா, ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ இதை பண்ணி கொடுத்து சாலா சாவு, நமக்குலாம் பில்லோலே அடிச்சு சாவு. மேலே கை வைக்குது ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவன் லைட்டாக ஃபேம் ட்ராப் ஆகுறான். ஸ்டோரி போடும்போது மட்டும் யாரும் கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்களா? ஆஹா, அப்படி இல்லை ப்ரோ. கென்சனோட ஸ்டோரி வந்து எனக்கே தெரில ப்ரோ, சத்தியமாக சொல்கிறேன். கென்சன் ஸ்டோரி நான் 2 தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் கென்சன் ஸ்டோரி என்னால் கவனிக்க முடிய மாட்டேங்குது. ஆனால் ஊவா ஸ்டோரி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா அதில் கன்டெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப சின்னது ப்ரோ. நீங்கள் கென்சன் அப்படி விட முடியாதுல்ல. கென்சன் வந்து என்னடா ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகுறா? அம்பே அம்பே அழுதுருவேன். இங்க பாரு, ஒழுங்கா போகுது. அரே பாய், அதனால ப்ரோ எனக்கு தெரில. எனக்கு பர்சனலா எனக்கு வேற எதுக்குமே எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்தது. ஈவன் நம்ம பண்ண இந்த ஸ்டோரியா இருந்தாலும் சரி, பார்ட் டைம் ஒர்க் முடிச்சுட்டு 11க்கு தான் வருவேன், சாப்பிட்டு தூங்க 1 ஆகிடும். ஓ, என்ன பார்ட் டைம் ஜாப் பண்றீங்க? பெருமையா இருக்கு ப்ரோ. ஓகே, அங்க இருக்குது என்ட்ரன்ஸ். டேய் ட்ரெஷரோட கம்முன்றங்கடா, அடிச்சா உரு தெரியாம ஆக்கிடுவேன். சரி சரி, நீங்க ஆல்ரெடி டயர்டா வந்திருப்பீங்க, திரும்பி காலையில வேற நீங்க காலேஜ் போகணுமா? தூங்குங்க. அட நான் அதெல்லாம் எதுவும் நினைச்சுக்க மாட்டேன். நீங்க வந்து ஹாய் சொன்னாலே எனக்கு போதும், அதுவே எனக்கு. ப்ரோ ப்ரோ பக்காவா இருக்கு ப்ரோ. வா, வேற ஊர் இருக்குங்க இடம். நைஸ். சிக்கன் ரைஸ் ஷாப்ல பார்சல் அண்ட் சிக்கன் மாஸ்டரா இருக்கேன் ப்ரோ. எஸ், மார்னிங் காலேஜ். சிக்கன் ரைஸ் போட தெரியுமா ப்ரோ? உங்ககிட்ட நான் ரெசிபி கற்றுக்கிறேன், நானும் ஒரு சிக்கன் ரைஸ் மாஸ்டர் ஆகிறேன். இடம் பக்காவா இருக்குங்க. Imagined that the once mighty Geo Archon might end up Oh, so, wow. sitting on a humble stool in the woods, quietly weaving moon lanterns. You really do look like an old man now. நீங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க ப்ரோ, நீங்க கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ, எல்லாத்தையும் கத்து வைங்க, நான் இருக்கேன். உங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்கினே நான் இங்க தனியா ஒரு கடை போடுறேன். A1 சிக்கன் ரைஸ். ஆல்ரெடி நிறைய பேர் போட்டிருக்கானுங்க என் பேர்ல, பாத்துக்கலாம். செஞ்சுட்டா போச்சு. நம்ம என்ன பண்றோம், டிஸ்கார்டுக்கு வரோம், நம்ம குக்கிங் கிளாஸ் நடத்துறோம், நான் கத்துக்கிறேன், நான் பண்றேன். ஆனா அந்த கட்டுறவையை எப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, பார்ப்போம். நீங்க நல்லா தான் சொல்லி தருவீங்க, கைப்பக்குவம்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல. In ages past, when the gods waged war and the world was in turmoil,
These lanterns were lit to guide fallen warriors back to their homes. Had you tarried in the mortal realm for but a little while longer, you might have become quite accustomed to them. Even so, it bears such a striking resemblance to the moon lanterns they used to offer up to the heavens. Could this truly be mere coincidence? சரியா tomorrow morning பார்க்கலாம். தூக்கம் வருது. பார்க்கலாம் ப்ரோ. பாய், குட் நைட், ஹாவ் அ ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ், டாடா, விஸ்வா ப்ரோ. தூங்குங்க. டெய்லி சிக்கன் ரைஸ் போடுறதுனால சிக்கன் ரைஸ் ஓரா தின்னாதீங்க, உடம்புக்கு நல்லது. பாய் பாய். Perhaps in some sense it is, yet in another it isn't. For instance, who is to say that some of Langan's magnificent jade did not become part of the very foundations upon which Liyue Harbor now stands? It is conceivable that this ritual was transmitted in such a manner too. Now, let's not let ourselves get carried away. For all its splendor, do not forget that, in the end, even Langan could not escape its heaven-sent fate. Alas, it is just a pity that the little creatures of this world may never again lift their eyes to the moon, even should misfortune befall them. But you, Geolord, now that you rule this realm, why take the trouble, not to mention the risk, to visit one who bears such profound guilt as I? Are you not afraid that you might be sullied by the curse of time that was laid upon me? There is no risk to speak of. At least, not in comparison to that which you took when you defied the heavens all that time ago. As I have stated, time and again, it was not I who defied the heavens. Geolord, the ancient affairs of Langan have nothing to do with me, for I am but one of her deadly selves, severed before her demise. My name is not Zibai, but Zichao. Surely you did not take us for one and the same solely on the basis that we may all assume the form of white horses? Sorry to break it to you, but you seem to have found yourself the wrong white horse. Anyway, do tell me, what urgent matter brings you here? Very well then. I have come to ask for Zibai's shade. Oh? So, the Geolord has set his sights upon Zibai's human soul. And what is it that you intend to do with it? The world outside is changing. With the new moon's birth, the confines of the shadow moon are gradually disintegrating. In other words, the heavenly soul is set to return. Consequently, strange phenomena have manifested within Langan's former domain, leading to the earthly soul's reappearance as well. The last of the trio, the human soul, is in your possession. Most intriguing. My intention is to gather all three together, so that an old friend may finally make her return. I must admit, it seems that some remarkable affairs are coming to pass in the outside world. Yet there is one thing you seem to have overlooked, Lord of Geo. Back in the day, it was you that freed me from that painting. And afterwards, I took up arms in your name. Together we first subdued Chenyu Vale, then brought peace to Mount Qingse. It was for this cause that the contract between us was made. But now that the debt has been repaid, what cause have you to expect my aid? Zibai and I have long been friends. Given not only that you were manifested from a corrupt desire within her divine form, but that you also possess a fragment of her soul, how can you purport to be the wrong white horse? I think you'll find that we are now as separate and distinct as any two beings ever were. What once shone with radiant purity has long become dust. What you see is no longer what it was. Oh, great Lord of Geo. Should this still be unclear to you, I bid you take your leave. It seems that the fault lies in my own lack of consideration. As you wish. I shall let this matter rest. Wait! One moment, if you will. Should this not be your opportunity to propose a new contract? The part where you make me an offer I simply couldn't refuse?
Even those puny mortals know how to haggle when striking their bargains. Should you, the famed god of contracts, not likewise strive for success through negotiation? Come now, enough with the posturing. It's time to name your price. Very well. I had, in truth, prepared a new contract for your consideration. Yeah. I knew you would not come before me unprepared. Yet, you should know that I want for nothing, for I live in the mountains, carefree and untroubled. Occasionally, I even find sport in teasing the mortals who stumble into my presence. Then why persist in telling them those ancient stories? I speak of what transpired before the sky collapsed and the earth sank into itself. That is merely my way of passing the time. And what of it? Would any believe, much less remember, the ramblings of a mountain hermit? Those tales have long since spread throughout the mortal realm. Who? Should my words prove insufficient, I invite you to see the world for yourself. To this end, I have found you a pair of trusty guides. The lantern rite is presently underway in Liyue, and should prove quite intriguing for you. So this, then, is the contract you have prepared for me? Indeed it is. Think of it as a contract for a one-day festive excursion. Surely you do not hope to offer this in exchange for Tsubai's shade. The foundation of my very existence for a little excursion seems a little steep, wouldn't you say? Once again, guys. Why not Okay. see for yourself? You can always decide afterwards. The final determination, of course, shall rest with you. Is that so? Then perhaps this deal might not be entirely off the table after all. Where then are these guides of which you speak? Hey, it's Xiangli! Oh, we've been looking for you everywhere. We thought you might have gone missing. You're here. So these are my guides. Well, well. They certainly look the part, I'll give you that. Okay. Guides? Oh, you poor innocent little இவங்க creatures. நேத்து சொன்ன The மாதிரியோ benevolent Lord ஒருவேளை of Geo has soaked you to me, இவ்வளவு which கூட்டு போய் means டூர் that கூட்டு for the போகணுமோ rest of this day, you belong to me. Sold us to you? Just what have you gotten us into, Xiangli? The situation is not quite as dire as that would sound. I ask only that you accompany my Adeptus friend on a tour of Liyue. I would suspect that depends on how well you entertain me. இந்த பொருளை நம்மளுக்கு என்ன என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணுவா Let us start with this Liyue harbor of which I have heard so much. Nowhere is quite so fascinating as a place teeming with little mortals. How come this Adeptus sounds so different from what Paimon imagined? Okay, we'll take care of it. Get ready to find out why they call Paimon the best travel guide in all of Tibet. எல்லாம் என் நேரம் சரி பரவாயில்ல அப்பப்போ பயமானம் சில கைடு வேலைலாம் பார்க்கும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் பெஸ்ட் டிராவல் கைடுன்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகும் என்ன பண்றது கற்பாம்பூச்சி அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சா செத்து போயிடுமே இருந்தாலும் எமர்ஜென்சி ஃபுட்டு தான் தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் Look, we've arrived at Liyue Harbor. Not only is it Tibet's busiest port, it's also the beating heart of Liyue. So, dear Madam Adeptus, where would you like to go first? With humble fare and wine to sip, in comfort clothed and soul at ease, one eats,
and all the heart's ills cease. So we're heading straight for the good stuff? Well, you're in luck, because Paimon's an expert when it comes to food. There are two main cooking styles in Liyue. Li cuisine, which is all about mountain delicacies, and Yue cuisine, which is centered on seafood. The most famous restaurants are Liuli Pavilion and Shinyue Kiosk. Oh, now Paimon's starting to drool. Guess our only option is to go try them both. 2 meals, back to back. Both sound like excellent options to me. Are these the kind of establishments that most people might visit on a regular basis? Not exactly. Both Li cuisine and Yue cuisine are known for their pricey ingredients. Definitely not what you'd call the budget options. But Okay. don't you worry about that. Just think of it as Zhongli's little treat. Come on! Aren't you supposed to be pals with Hu Tao? I'm unsure we can afford to spend a little more of her mora at least. Hey! Right. Paimon மாதிரி ஒருத்தங்க கூட இருந்தா போதும் guys. Possible experience here. Don't you want that too? Both certainly sound like worthy choices. Just now, though, I happen to see a porter pass this way. Where might individuals like him go to eat? A hungry porter, huh? Ramen restaurant. ஆமா. Oh, Paimon knows just the place. Yep. Nothing fancy schmancy there. Just tasty dishes made with simple ingredients in a variety of different styles. Most importantly, it's great value for money, too. No wonder everyone loves it, huh? Oh, and the owner happens to be a good friend of ours, too. One mean restaurant. Yes, even the name itself feels lively and down to earth. All right, let's make it our first stop. Nice. Yippee! That's a great எனக்கு choice, இதோட too. கேரக்டர் பிடிச்சி. Alrighty, let's head over there right away. Paimon, one main restaurant, here we come. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாம் சேர்ந்து இது பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். Burn it down! கேஸ் இந்த ரோட்ல நான் போர் அடிக்குதுன்னா சும்மாவே நடந்து வருவேன் தெரியுமா? Shangling, shift now. We're here. Oh, hello there. What a surprise to see you two. Welcome, welcome. ஐ Hey there, Traveler and Paimon. We're a little busy today, so grab a table while you still can. But I don't think I've met this lady before. Is she a new friend? You could say that. Oh, I see. Well, hey there. A friend of the Traveler's a friend of mine, too. Don't worry, we'll take good care of you. Just order whatever you want, it's on the house. By the way, I'm Zhangling. I cook here at One Mean Restaurant. What's your name? Miss Shangling, have you ever heard of the White Horse Adeptus? Of course. What about her? I am her, and she is me. ரைட்ரா. You're an Adeptus? Oh, you young'uns crack me up. Come on, Xiangling. You've got to keep up with the times. Haven't you heard of cosplay? It's like a role-playing game where you dress up as famous characters and pretend to be them. Seriously, it's all the rage, and it looks like this young lady is quite the expert. Your friends sure keep their fingers on the pulse, huh, Traveler? Wow, Dad. Didn't know you were so tuned in. அவ கூட புத்திசாலி I தான். haven't ஆனா heard இங்க about it. வேற லெவல்ல பண்ணா. You gotta listen to our customers.
Didn't I tell you to spend less time chasing after wild vegetables and more time making friends? You're even more out of touch than I am. Hey, I like making friends too. Isn't that what I'm doing right now? Anyway, even if it is just a costume, is it alright if I still call you Whitehorse Adeptus? Of course it's all right, because that's exactly who I am. Right. Okay. I can see you're really committed to the role. How about I call you the real Whitehorse Adeptus instead? அதான்யா உண்மை. அநியாயம் பண்றீங்க. You can call Paimon the real traveler. You're right. You could have at least switched outfits. Puny mortals. Nevertheless, I suppose it might be amusing to indulge in your little charade for a while at least. All right. Go grab yourselves a table. I'll come take your order in a bit. இதுல அந்த கீழே தண்ணி போறதெல்லாம் காட்டுறாங்க. நல்லா இருக்குங்க. ரொம்ப லைவ்லியா இருக்கு. Oh shit. मेरा है तू बैक साइड. Hello. May I ask if Miss Xiongling and Chef Mao are here? இந்த மேல வந்தா கேப்பியா? கீழே கேட்க மாட்டியா? Wait a sec. Aren't you? So, what would you like to? You're... Hello, Miss Xiongling. It's me, Lu Xiongxiong, the one who broke some stuff here at your restaurant a few days ago. I just wanted you to know how sorry I am. I honestly don't know what came over me. Please forgive me. Oh, it's you. You really gave me a fright that day, young lady. You didn't actually get food poisoning from our black-back perch stew, right? Come on, Dad. She's come to say sorry. It's all right, Miss Lu. You must have been feeling a bit off that day. You're looking so much better now, though. Why don't you grab a table, too? This one's on the house. No, I couldn't possibly. Hey, it's totally okay. We all feel under the weather sometimes, especially when we're away from home. Go on, find yourself a... yikes. Looks like all the tables are taken. Wanna get some of that? We've got an extra seat over here. Thanks, guys. So what would you like to eat today? Feel free to order anything you like. I should very much like to sample your renowned poisonous blackback perch stew. It wasn't poisoned. That was all on me. So that's one portion of blackback perch stew. How about you guys? Paimon wants... Sure thing! Looks like Paimon's having trouble making up her mind. Anyway, I guarantee you'll love it. Okay. Let me think. Well, since the blackback perch stew is on the spicier side, I guess it makes sense to balance it out with a serving of stir-fried shrimp. And since it's Lantern Rite season, you better try out the triple-layered consommé and come and get it too! Those are our seasonal specialties. As for the carbs, since we've got a full table, how about some right at home? Along with our special chili mince cornbread buns. Trust me, you won't be disappointed. Then for dessert, I'll whip you up some Lucky Snow Delight. I just came up with it a few days ago, and I can't wait for you to try it. Wow! Sounds like quite the feast. Looks like Paimon's in luck today. எது சொன்னாலும் சாப்பிட தான் போறீங்க. Am I the only one who thinks that's way too much? Not at all. Don't worry, I know what I'm doing. And to top it all off, our star dish, Adeptus Temptation. You should know that we don't often serve this here at Wanmin Restaurant. But since this is my first time cooking for the Whitehorse Adeptus, I'm pulling out all the stops. Okie dokie, just sit back and relax. I'll have your dishes out in no time. ஆல்வேஸ் அது பப்ஜியில் ஒரு வாய்ஸ் இருக்குங்க, அது செமையாக இருக்கும். கிட்டாக்கி
hold on. Did I just hear Miss Xiangling mention the White Horse Adeptus? You did indeed. And you're looking right at her. That's a joke, by the way. She's cosplaying. Oh, I see. Phew, almost believed you there for a moment. அங்க எடுத்த பாயிண்ட இவ போட்டா பாத்தியா? Tell me, Nice, little bro. one, what business might you have with the White Horse Adeptus? It's a long story. Basically, a while back, I took part in an archaeological dig over at the chasm. While we were there, we discovered a number of relics. Our findings show that they date back to the era of Long Gone, an ancient nation whose people are said to have been the ancestors of some of the modern-day inhabitants of Chenyu Vale. And why might such matters concern the White Horse Adeptus? Because some of those relics not only seem to contain textual references to her, but even depictions of what she looked like. There have long been legends claiming that the White Horse Adeptus was a deity of that era, but there are plenty of other theories out there too. If I could just locate some more detailed records, I'm sure we'd be able to find out so much more. So you're into history? Well, to tell you the truth, I actually joined the archaeological team by sheer accident. But once I'd started down this path, I knew that I wanted to make something of myself. Recently, though, things seem to have taken a turn for the worse. Still can't believe I caused such a mess and even ended up hurting someone. Oh, so you're considering becoming a martial artist now instead? No, I mean, they weren't seriously hurt. It was just a few scratches, and they let it go after my mother compensated them. Either way, my career's pretty much over. And even though both the victim and the Ministry of Civil Affairs say they won't be pursuing the matter any further, my father says he's going to punish me according to our family rules. Family rules? Yeah, Then he's karma decided bro. to ground me. I'll have to return to Chaoying Village after Lantern Rite, and goodness knows when I'll be allowed to leave again. Wow, that's harsh. Sounds like the kind Okay. of thing only rich, super traditional parents would do. We're not exactly rich, though. All we own are a few tea fields in Chaoying Village and a guest house in Liyue Harbor. A guest house? It isn't Baiju Guest House by any chance? Yep, he's my grandfather. So, you've heard of the guest house before? Small world, huh? Come to think of it, didn't Boss Lu mention something about hoping that the White Horse Adeptus would show up and let her divine power be known? Sure, but Paimon's guessing this wasn't exactly what he had in mind. Little one, it sounds to me that your family is rather well off after all. What then drew you to archaeology? Why subject yourself to such unnecessary hardships? Even if I stayed at home, there's no guarantee I'd lead a nice, easy life. Just look at my father. Recently, my grandfather put him in charge of the guest house, and he came up with a bunch of ideas right away, starting with changing its name. That didn't turn out well, though. My grandfather yelled at him for days, even calling him a bad son, and they still haven't let it go. Oh, Oh. Paimon thinks we might have heard about that too. Long story அதுல short, தானே ஆரம்பிச்சது being எல்லாமே. dependent on others is never fun. You just end up being completely under their thumb. That's why I want to make it on my own out here, no matter how hard it is. After all, as the saying goes, to rise above others, one must endure the hardest of hardships. What's so funny about that? You poor, innocent little creatures never fail to amuse me. To think you would endure all manner of hardships in your brief time on this mortal plane, and all that merely to rise above others. I would have thought that the wiser path would be to simply roam this world as I do. Huh? Tell me, what is it that you truly delight in? Archaeology? Martial arts? Tea planting? Or perhaps the keeping of a guest house? What I delight in? Yes!
Surely there must be something you don't find quite so exhausting. Whatever delights you should not feel like a burden. But do things like that really exist? Of course! Take Miss Xiangling, for instance. I defy you to detect even a hint of hardship on her face when she wields her walking spatula. So, since it seems you are resolved to tread the rocky path, you should strive with all your might to pursue that which brings you delight. You mean, like cosplay? I suppose you might say that. Looks like the White Horse Adeptus is really getting into her role. I think I get what you mean then. Maybe I should have a chat with Miss Xiangling before I head home. Okay, everyone. Sorry to keep you waiting. Here's your food. Wow. It all smells so good. எனக்கு பசிக்குது. Oh, finally! I get to try that Pudding famous இருக்கு. poisonous stew. Hey, didn't you hear what Shang said? It wasn't the stew. If anyone's to blame, it's that other you. What's up? How fiercely this mortal fare burns upon the tongue! இதுதான் அவர் டூர்னாருன்னு நினைக்கிறேன். அல்ற மாதிரிலாம் கொடுத்ததெல்லாம் வந்து Satisfying as அல்ட்டா poisonous stews go. So, where to now? Time, I think, to seek out some diversion? Oh, there's plenty of entertainment options in Liyue. Paimon will tell you that. The locals like to drink tea, walk their pets, play chess, watch operas, attend storytelling performances. Storytelling performances? You know, like listening to people telling stories. They're usually based on old Liyue legends, just like their operas. Stuff like the Divine Damsel of Devastation, Through the Eyes of a Dragon, or the Sanctification of Tao Do. What about the story of the bright moon that sits in the sky above us? இன்னைக்கு I சொல்லுவாங்க. don't think she's heard that one. Still, the moon does come up quite a lot. It's even in the name itself. The Yue in Liyue actually means moon. Since we're on the subject, you like telling stories yourself, right? Why don't we go check it out? In that case, I'll have to trouble the two of you to lead the way. Awesome! Let's go! அது எங்களுக்கு ட்ரபிளே இல்ல. Third round knockout, here we come! ஓ, ரெசிபியும் கொடுத்துட்றானுங்க. இவன் ஓப்ரா இங்க போடுறா. யூஸ்வலா அங்க அந்த இதுல எல்லாம் போடுவா. What a tongue twister. ஆனா கதை தான் இங்க சொல்லுவாங்க. I'd have made a complete fool of myself if I tried to say it on stage without practicing it first. Huh. Call yourself Iron Tongue Tien. Wobbly Tongue Tien, more like. I used to have that problem a lot. But if you just take your time to grasp the meaning and commit it to memory, you'll be able to say it smoothly in no time. You're right, Miss Yoon. I'll give it another try. Hey, Yun-chan! Fancy seeing you here! What are you two talking about? Ah, Traveler and Paimon, we meet again. And who, may I ask, is this? You may call me the White Horse Adeptus. The White Horse Adeptus? She's not really an Adeptus. I see. Well, it certainly looks like a lot of fun. Oh, funny you mention it. This type of thing is actually something I'm quite familiar with. Once, to perform Through the Eyes of a Dragon, I decided to imagine that I was Rex Lapis himself. Right. It was the only way to truly inhabit his mindset and understand his resolve to quell those demons. Sounds like you just wanted an excuse to feel all big and powerful. Hey, that's... You just don't understand how inspiration works. You're one to talk.
Paimon's traveled all over with the Traveler, and she's seen things that would make your jaw drop. All right then. Since Right. you claim to be so கடைசி வரைக்கும் ஜார் knowledgeable, வாய்ட் தான் why உட்காந்து don't படத்தை you prove it by எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். reciting an ancient poem? An ancient Okay. poem? Which one? Ha! See? You mean to tell me you've never even heard of the ancient poem called An Ancient Poem? What kind of a title is that? Quit teasing, Paimon. We only just found out about that ourselves. He's talking about the writing on those ancient relics. When we first saw it, we couldn't figure out what it all meant. So in the meantime, we decided to just refer to it as an ancient poem. However, thanks to the painstaking work of the scholars who were tasked with decoding it, it seems like that's exactly what it was. Or rather, an ode offered in veneration of the moon and the white horse Adeptus. Oh, yeah. Didn't Kuching mention that before? It's got something to do with Longon, right? That is correct. The Ministry of Civil Affairs has issued a notice stating that, although it is true that the moon may disappear tonight, we should be in no danger. In other words, there's nothing to fear. But if you're worried, we can always take a leaf from the Book of the Ancients. By reciting this poem, I mean, and calling for the White Horse Adeptus' aid. If we do that, I'm certain she'll protect our moon and keep us safe. Oh, seriously? Paimon has to get a look at this. இது படிக்குமா என்ன பேங்கடா. Under moon eternal in radiant night, a maiden grants silk, soft and light? What in Tibet's that supposed to mean? Under moon iridescent in night divine. ப்ரோ இது ஏற்கனவே வந்த அந்த கட்சீன்ல வந்த லைன்ஸ் மாதிரியே இருக்கு. So fine. Something about fields being plowed, something else about seeds being sown from the earth. Seriously? What is this? The fields are plowed, the seeds are sown, and from the earth, நம்ம life ஒயிட் is ஹவுஸ் grown. அடாப்டர்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுத்தது தான் எல்லாமே வரும்ல. Whoa! You did that without even looking. Bravo! Bravo! We have an expert in our midst. Looks like this young lady really does know her role inside out. If I didn't know any better, I'd have taken her for the real deal. That's because I am the real deal. That's the spirit. This is exactly the kind of mindset I was talking about. Behold, mortals, I am none other than the indomitable Rex Lapis himself. Kneel before my godly சத்தியமா ஜாங்லி அத பண்ண மாட்டான். Believe me, young lady, I know exactly why you do it. Back in the day, I was just like you. I must say you are rather amusing as mortals go. Miss White Horse Adeptus, it is a great pleasure to make your acquaintance today. I have some questions regarding the poem, and I was wondering, perhaps, if you might be able to shed some light on it? கேளு சொல்றாங்க. You want me to explain the full meaning of its verses? Your guidance would be much appreciated. Fascinating. Huh. Tell me, do all the people of Liyue still express such reverence for the ancient ways? Well, it's true that we hold a deep fondness for our history, but it is hardly our only pursuit. One of my good friends, for instance, is even more devoted to the modern Fontanian art of rock and roll. Exactly. And don't forget, great practitioners of the role-playing arts walk among us too. People like me and you, young lady. Yes. So rather than placing too much emphasis on our reverence for the ancient ways, it might be better to say that here in Liyue, 100 passions bloom, each with a voice of its own. I see. Then I suppose it wouldn't do any harm for me to enlighten you. In truth, it is but a simple poem of blessings. Its meaning is this. As the eternal moon rises in the night sky, a maiden adorned with lustrous jade descends upon the earth.
She blesses the kudzu vines and mulberry leaves so that they may be used to make coarse cloth that is nevertheless soft, light, and comfortable to wear. As the iridescent moon rises in the night sky, a maiden adorned with lustrous jade descends upon the earth. She blesses the kudzu vines and hemp so that they may be used to make fine, luxurious cloth. As the frost moon rises in the night sky, a maiden adorned with lustrous jade descends upon the earth. She blesses the mugwort and artemisia so that they may be perfect for divination. So she really did come down from the moon? She shows the people how to use the plow and spade to purge the land of weeds, till the soil, and heap up the earth to make it fertile. Then with the hoe, she teaches them to sow their grain, bestowing the promise of life upon every seed. She blesses the millet and the beans, ensuring that their stalks and vines stretch forth without end. She graces the wheat and the rice, so that their heavy heads are filled with plump, glistening grain. Sounds like she's a real pro at all this farming stuff. The fruits of the field are harvested and brewed into sacred wine for honored guests. This we reverently present to the divine maiden, with every ceremonial step flawlessly observed, so that she may witness the depth of our piety and respect. Oh, divine maiden, how can your graceful presence in the sky not seem like that of a fairy descending from the heavens? Oh, divine maiden, how does your pure and radiant form not resemble the guardian spirit of our land? I send my heart's desire, ascending to the heavens, beseeching you to grant us good fortune and blessings in the coming year. So, that's what it's supposed to mean? I find myself speechless, moved beyond the power of words to convey. Oh, young lady, you have shown me the heights to which a true role player might aspire. A truly remarkable performance. I did not anticipate that anyone could unravel this poem with such depth and clarity, and so soon after the Ministry of Civil Affairs noticed, too. I'd even begun to consider myself somewhat versed in the matter, but as they say, there's always someone more knowledgeable out there. Allow me to extend my thanks to you, Miss Whitehorse Adeptus. You are far too humble, young one. I must confess, it is I who have been surprised, not only by you, but also by this Liyue harbor of the present day. Ah, so you're not from Liyue. And what, may I ask, has surprised you about it? Oh, it's nothing really. Just some old memories scattered here and there. Very well, my guides. I suppose it is time we set forth on the next part of our excursion. I'd like to go see that wharf now. What say the two of you? No problem. We'll take you wherever you want. Oh, leaving so soon? Before you go, allow me to introduce myself. I am Yunjin, director of the Yunhan Opera Troupe. May I ask your name in return? My own name is scarcely worth mentioning, but since you asked, perhaps I'll tell you the title of that poem instead. Huh? Okay. It isn't actually called an ancient poem? பைத்தியங்களா? Of course not. Its real title is Odes of Long Zabai. Odes of Long Zabai. All right then, until we meet again. இது நல்லா இருக்குங்க. ஏய். கீழே வந்து. இப்போ ஏன்டா குடுக்குறீங்க அது மேலே ஏறுற மாதிரி? Rise with the sun! நீ காணியோங்க. Hey, Ganyu! I almost forgot to mention. On my recent trip to Nodcry, I came across something really fascinating in the Frost Moon Scion's library.
I found records in their collection of another divine envoy living on the moon. A divine envoy on the moon? You don't think it could have been referring to the White Horse Adeptus too, do you? No way to say for sure. Still, the similarities between our legends are intriguing, to say the least. Isn't it amazing? Especially when you consider how far apart we are. It truly is. We might live in different lands, but when we look up at the night sky, we all see the same moon and stars. Right? It's like we're all bound together, no matter where we are. ப்ரோ இது When you think of it என்ன like மாதிரி that, கருத்து தெரியுமா ப்ரோ இது? It's almost as if our friends from other nations will be right here celebrating with us. Isn't that a wonderful thought? No wonder you were so excited to go see the giant lantern when you first got back. Sounds like you're a real fan of the White Horse Adeptus, huh? I guess you could say that. Just a pity she's so elusive. Even Granny's never met her, you know? Maybe she really is just a legend after all. கவலைப்படாத, இனிமேல் மீட் பண்ணுவீங்க நீங்க. Trust Paimon. The White Horse Adeptus is as real can be. Huh? Oh, look! It's the Traveler and Paimon! Feels like I haven't seen you two in, like, forever. Happy Lantern Rite. It's so good to see you again. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite Ganyu. Did I hear you right just now, எனக்கு Paimon? ஆல்ஃபியா பிடிக்கும், Does பட் that காணி mean ரொம்ப you've பிடிக்கும். actually seen the White Horse Adeptus? She எனக்கு has கிட்டத்தட்ட 3 indeed. தடவை எனக்கு கிடைக்கல. And now, so have you. கிரானிக்கல் லிஸ்ட்ல தான் இருக்கு. And you are? White Horse Who Adeptus. else? The White Horse Adeptus, of course. இதோட 3வது வாட்டி சொல்றாங்க. சேம் டைப், சேம் சிமிலாரிட்டிஸ், எல்லாமே சேம். என்னடா பண்றீங்க? You're the White Horse Adeptus? மீண்டும் மீண்டுமா? Paimon to introduce you to our new friend, Zichao. She's been low-key obsessed with cosplaying the White Horse Adeptus ever since we met her. I see. Well then, greetings, Miss Zichao. My name is Yanfei, and recently I've been low-key obsessed with learning everything I can about the White Horse Adeptus. I'm sure the two of you will get along like a house on fire. Oh, and by the way, I'm Ganyu. So, Miss Zichao, you must be Hey, here to Nani see bro. the giant Hi, lantern welcome to too, the stream. right? A horse-shaped Zhao lantern? Is கடவுளே இங்க that வந்து எட்டி பார்த்ததே. what I think it is? That's right. A lantern made to honor the White Horse Adeptus herself. Isn't it gorgeous? Huh? What are you laughing என்ன at? எதுக்கு இந்த சிரிப்பு? Both the lantern and myself. What do you mean? Oh, this lantern truly is an artistic masterpiece. But tell me this. Have any of you ever seen a horse before? ஓகே. Come to think of it, Paimon can't remember ever actually seeing one herself. What about you, Traveler? Oh, this Okay. horse appears to be mid-trot, but it has adopted what is called a lateral gait, where the legs on one side of the body move together in unison. A rather rare sight indeed. Just now, I suddenly pictured myself, I mean, the White Horse Adeptus running the same way. The image was so absurd, I could barely contain my mirth. Oh, really? I never knew that. You learn something every day, huh? Oh, come on! It's basically a giant piece of fan art! Who cares if it's different than the original? I was merely laughing at my own ignorance. I came here thinking that the White Horse Adeptus's tale had been long forgotten. Yet here I am, எல்லாம் gazing upon a மறந்துட்டாங்க. lantern இந்த made in இந்த her இந்த honor. எதுக்காக உனக்கு பண்ணணும்ன்றதுக்காக பண்றாங்க. Well, you couldn't have been more mistaken. ஒரு வாட்டி There ஒரு are கதை. so many tales about the White Horse Adeptus. I'm starting to lose count. Just off the top of my head. Just so you know, Yanfei, we've heard it all like a million times before. Uh-huh. But there's one thing I can guarantee that you haven't. ஓகே. You mean like a new chapter of her stories come to light? Mm-hmm. And I heard it from Ganyu just yesterday. Hey, why don't you share it with the others?
Sure, no problem. Where to begin? Do you guys still remember what Liyue's Moon Chase Festival is about? Of course! It's a festival held in honor of the stove god. That's ஓகே right. நம்ம இவ But தான் it took போபா. a really long time for the Stove God Festival to become what it is today. In its earliest form, it was actually an adeptal ritual known as the Moon Chase Rite. Paimon remembers Madame Ping mentioning that before, but she never explained exactly what it was. According to Cloud Retainer, the Moon Chase Rite was originally a ritual meant for communicating with the moon. Communicating with the moon? But for what purpose? At first, Cloud Retainer wasn't entirely sure either, as it was always Rex Lapis who performed the ritual. Whoa! Rex Lapis did it himself? என்னங்க பாய்மான் இந்த இதுல ஃபுல்லா வளருது That's right. சனிய. Unfortunately, despite numerous attempts, they never actually received any response from the moon, which is why they eventually stopped performing it. But then, just yesterday, Kaching took a picture of the moon being obscured by a dark hole to Cloud Retainer and asked if it had anything to do with the Moon Chase Rite. The moment Cloud Retainer saw it, it suddenly dawned on her that the rite might have been an attempt to reach the White Horse Adeptus all along. Does that mean Zhongli's been trying to bring back the White Horse Adeptus all this time? So how about that? Bet you never thought there might even be a link between the White Horse Adeptus and the Moon Chase Festival. If Kaching hadn't taken that picture to Cloud Retainer, we would never have known any of this. This is probably what Kaching was referring to that day when she mentioned there were some ideas she wanted to follow up on. So, Geo Archon. All this time, you've been striving to awaken her. Huh? What do you mean, awaken? Nothing. What I truly meant to say was, this இது new ஒண்ணு insight you've போதாதாங்க. provided has been truly இது ஒண்ணு போதும். eye-opening. Oh, by the way, Okay, my சொல்றேன்னு trusty நினைக்கிறேன். guides, I've been meaning to ask, where in Liyue Harbor might one enjoy an expensive scenic view? Huh? We're off to the next stop already? But Paimon's barely done digesting that lore bomb just now. சரி இவங்க எங்க கொண்டு போறாங்கன்னு பாப்போம். நம்ம ஃபேவரட் அதுதான்ப்பா. Oh, so that's what you're up Entrance to. தான். A tour of Liyue Harbor? In that case, if you're looking for a spot with a panoramic view, I'd recommend Yujing Terrace. It's a Yujing great Terrace. idea. Since the terrace is on higher ground, the sea view from up there's so யூசிங் டெரஸ்ல much இருந்து better. பார்த்தா கீழ இருந்து பாக்குற மாதிரி இருக்கும். பட் வெளிய இருந்து பாக்குற ஓகே பட் நான் நேத்துமே மேல இருந்து The தான் lantern காமிச்சேன். ride's about to start, so we ரெண்டும் should get நல்லா back தான் to இருக்கும். Granny's now. Hope to Okay. see you all at the festival tonight. ஓகே. You're off too? All right then. See you both soon. See you soon. Very well, my guides. What are we waiting for? Okay, you're the boss. Eugene Terrace it is. After all, the customer's always right. ஓகே. Something else you needed to do? Oh, Uh-huh. Paimon likes that idea. And what, may I ask, is a photo? It's this awesome invention that lets you record moments in the blink of an eye. Except you've gotta try not to actually blink. Oh? What must I do in preparation then? ஒண்ணும் இல்ல நீ சும்மா நின்னா மட்டும் போதும். All you gotta do is choose a pose. The traveler will handle everything else. இவனுங்க வச்சிருக்க கேமராவை எங்க இருந்து தூக்கின்னு சுத்துறானுங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அந்த கேமரால செல்ஃபியா? Look, we got a great picture. ஓ. Paimon's gonna call it the White Horse Adeptus meets the White Horse Adeptus in Liyue Harbor. நல்லா இருக்கு. பைமான் உருப்படியா ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் நல்லா Discovered a way to preserve moments in time. Now I truly am curious to witness what else these mortals might accomplish. பிஜிஎம் கடவுளா? Very well. ஏ Let சசாகே us ப்ரோ. proceed.
Eugene Terrace lies in வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். எப்படி that இருக்கீங்க? direction, does it not? நாண்டி கார்ட்டூன் 4K-வா? நாண்டி ப்ரோலாம் கடையை சத்தி தூங்கிருப்பாரு நேரம் நான் பண்ற வேலைக்கு. ப்ரோ அந்த கடவுளை எடுத்துருங்க ப்ரோ. நான் ஜோக்கர்னு ஊருக்கே தெரியும் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது காமெடி பண்ணிட்டு? Hey, wait for us! ஓகே யூசிங் டெரஸ்ல போயிட்டு ஓகே அண்ணிய டூர் கூட்டு போயிருக்கேன். நீ கென்சன் லைவ் போட்டு இருக்க. ஏன் போடக்கூடாதா? நாங்கெல்லாம் ஜென்சன் லைவ் போடக்கூடாதா? நீங்க அண்ணன் மாதிரியே பேச. பட் இதுதான் பெஸ்ட் வியூன்னு இவங்க சொன்னானுங்க. பட் எனக்கு ஃப்ரண்ட் சைட்ல இருந்து பார்த்தாலும் சரி, இந்த மவுண்டன்ல இருந்து பார்த்தாலும் சரி, ரெண்டு வியூமே சூப்பரா இருந்தது. ஏன்னா அது ட்ரோன் வியூவு. சரி ஓகே, அது எல்லாராலும் வியூ பண்ண முடியாது, கைடர்ஸ் வச்சிருக்கனால பண்ண முடியும். ஓகே. And soon, people will start releasing their shell lanterns to mark the most important day of the year. ஓகே சாலா Practically everyone will be with their friends. என்ன பண்றது? இந்த மாதிரி கேள்வி வந்துச்சுன்னா அண்ணன் லைட்டா அடி கட்டணும்னு தோணுது. Fireworks. Trust Paimon, it'll look even more amazing then. What do you say? Want to stay to see that? அண்ணனால மட்டும் தான் சில விஷயம்லாம் பண்ண முடியும். ஏன் இப்ப கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா என் பேர் ஜெனின்னு. எங்க ஊர்ல எல்லாரும் என்ன ஜெனின்னு கூப்பிடுவாங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரிலாம் அண்ணனால மட்டும் தான் வித்தியாசமா பண்ண முடியும். இங்க என்ன சொல்லுது? அண்ணன் 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 அண்ணன்னு சொல்லுதா? ஆமா, நான் யாரை பத்தி பேசுறேன் எனக்கே தெரியல. No need. Let us bring this weary day to a close. Weary day? You mean you didn't enjoy your tour? I had imagined you would arrange for me to witness some grand spectacle. Perhaps the descent of divine beings, the manifestation of the sacred before mortal eyes, or the appearance of a selfless hero come to aid the helpless and downtrodden. Or, should that not come to pass, then at the very least spend a little more coin. For that, it seems, is how one finds true enjoyment. Seriously bro, லைவ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு? அது சொன்னா நீங்க அடிப்பீங்களே. நான் 12:30 தான் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கவலைப்படாதீங்க, 3:30 வரைக்கும் போகணும். அதுக்கப்புறம் கடையை சேர்த்திடுவேன். அதுக்குள்ள இந்த ஸ்டோரியை முடிச்சிருவேன்ற நம்பிக்கையோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். பாப்போம் லட்சி. Alas, but there was none of these. Instead, we merely filled our bellies, listened to tales, and gazed upon a crude imitation of my likeness. And now the sun ஜாங்லி begins பண்ண its வேலை descent. உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, இப்பயாவது ஒத்துக்கோ. What a day of quiet tedium. Well, we're so sorry. If we'd known that was what you wanted, we'd have done it all differently. It's all that Jiang Li's fault for not making the customer's requirements clear. Well, it's too late now. Do you still believe I would part with that soul fragment, now so intertwined with my very being? But ஆமா. I knew you were the more astute of the pair. Okay, have a good stream. Me go sleep. Okay, have a great sleep. Good night, sweet dreams. Have a great day. Tata, bye bye. Thanks for attending our live. Attendance பட்டாச்சு. ஆனா ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. இதுங்க. Bye bye. huh? You were just trying to scare Paimon? ஆமா, நீங்க என்னத்துக்கு இம்மா நேரம் முடிச்சிட்டு இருக்கீங்க? யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். ஏதாவது கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி மாறினீங்களா? ரைட். It seems the realm of the Geo Archon has a way of making one more stony-faced. So, you were just pulling Paimon's leg? Of course. I was merely engaging in a little banter with the two of you. Long ago, I shared tales with various mortals who chanced upon my mountain abode. Never did I imagine that those stories would ஆண்டி endure. ப்ரோ கேளுங்க, வீசில It இருந்தோம். seems I greatly underestimated தலைவன் them. பாட்னாரா? ஐயோ, தலைவன் பாட்டுக்கு நான் அடிமைங்க. அச்சா, மிஸ் பண்ணிட்டேனே. தலைவன் பேசாம கச்சேரி வைக்கலாம், நான் கேட்பேங்க, கேட்டுக்கினே இருப்பேன். அதுவும் தலைவன் கச்சேரியை வந்து தூங்குற டைம்ல கேட்டேன்னா போதும், தூக்கமே வராது. அப்பேற்பட்ட கச்சேரி அது.
Perhaps, as your Geolord said, a few pieces of ancient Langan's magnificent jade have truly become part of the very foundation of this land. So, you've decided to help us? ரைட்ரா, நான் போறேன். யூ என்ஜாய் சிங்கிங் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது ப்ரோ? பிக் ஃபேன் ப்ரோ நானு. நாண்டி ப்ரோ பேசுறதை விட அவர் பாடலுக்கு நான் வந்து அடிமை. தூக்கமே வராது ப்ரோ. அந்த மாதிரி ஒரு சாங் வந்து நான் கேட்டதே இல்லை. பிக் ஃபேன். தலைவன் பாட்டு கச்சேரி நடத்தினாங்கன்னா நான் வந்துடுவேன். காப்பி ரைட்ஸ் கொடுக்கலன்னா நான் வந்து கேட்டுப்பேன், லைவ்லயே போடுவேன். என்னன்னு தெரியல, பல பேர் கதறி ஓடுறீங்க. ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாம் மீறி போறீங்களா? இல்ல, ஆக்சுவலா நல்லா தான் இருக்கும், ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். ரொம்பலாம் ஓட்டக்கூடாது இல்லையா? Again, that goes without saying. சில I made பாட்டு up my செட் mind ஆகாது. some time ago now. ஆனா சில பாட்டு நல்லா என்ன வேற பாடுங்கன்னு கேக்குறீங்க. ஆக்சுவலா நான் ஆல்ரெடி சிங்கரு. நான் பாடினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆல்ரெடி 333 கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கு. அது ஒரே நாள்ல கனவு போயிடும். When I அதனாலதான் வாயை beheld a திறக்காம இருக்கு. rather intriguing scene as I set foot in this city. சரி, அப்படியே சிரிச்சுக்கினே போய் தூங்குங்க. பாய். I saw porters passing through the alleys, setting down heavy wooden crates from their weary shoulders. Peddlers pushing carts as the kites and lanterns upon them rustled gently in the breeze. அன்சப் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். பார்த்து அது ப்ரோ, அந்த ஒரு சம்பவம் நடக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் அந்த வேலையா பண்றது இல்ல. I saw cooks cooking, என்ன வந்து actors வாலண்டியரா acting, 4-5 பேர் கேட்டாங்க, scholars reading, ப்ரோ soldiers பாடுங்க ப்ரோ, marching, பாடுங்க ப்ரோன்ட்டு. children எனக்கு playing, தெரியும் அடுத்து elders என்ன ரியாக்ஷன் resting, நடக்கும்ட்டு. officials officiating, and the அதோட common ஆப்போசிட் folk ரியாக்ஷன்லாம் நமக்கு வேணாம். absorbed in this or that, reveling in the simple joys of life. ஆனா இவ இவ வந்து பாக்குற மாதிரி தான் நானும் சம்டைம்ஸ் பார்ப்பேன். வேலையை முடிச்சுட்டு வரும்போது என்னை சுத்தி போறவங்க பணக்காரங்க இருப்பாங்க, கஷ்டப்படுறவங்க இருப்பாங்க, சின்ன ஒரு கடையில உட்காந்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலி எல்லாம் இருப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் வந்து தனியா ஒரு வைபுக்கு போவேன். ஸோ அந்த மாதிரி அவளும் உலகத்தை பார்க்கறது நினைச்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. யார் அந்த நார பசங்க உங்களை பாட சொல்லி இருக்கீங்க? அது நம்ம பிள்ளைங்க தான். ப்ரோ இவருங்கெல்லாம் ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டாங்க, ஐயோ ஐயா விட்டுருங்க, நான் அந்த பக்கத்து வரல, தெரிச்சு ஓடிடுவீங்க. Some, it seems, have already found that which stirs their hearts, while others continue to fret, troubled by uncertain futures. Yet, in this gentle and serene order, each holds fast to their anticipation, பிடிக்காதீங்க ப்ரோ, not only for the அப்புறம் பாடுவேன் celebrations நானு. to come, but also நைட்டு for தூங்க the முடியாது, first light of the morrow. ஒரு மாதிரி இருக்கும். காலையில சாப்பிட முடியுமான்னு கூட தெரியல. ஒழுங்கா போய் தூங்கிக்கோங்க. நான் ஏடா கூடமானவன் தெரியும்ல, பட்டுன்னு பாடிட்டேன்னா அவ்வளவுதான் முடிச்சு. Scenes I once நீங்க yearned பாடுங்க, to நான் behold now unfold before me. போங்க. No பாய் longer பாய், in குட் நைட், Langan, ஸ்வீட் but ட்ரீம்ஸ், in டாடா. Liyue Harbor, thousands of years on. ஆனா என் பாட்டை கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கு. ரைடனை ஓபன் பண்ணிட்டு நான் ரைடன் கிட்ட பாடினே இருப்பேன், அவன் மட்டும் கேட்பான். கடவுள் நீங்க உங்களா தெரியாம இருக்குமா? கடவுளா? கடவுள் என் தலைவன் மட்டும்தான் கடவுள். நான் வந்து ஜோக்கர், காட் ஆஃப் ஓகே. ஆஹா, நீங்க அப்படி வைங்க. அட பாவீங்களா, நானும் ஒரு கடவுள்ன்றத நானே மறந்துட்டேன் ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. காட் ஆஃப் ஆல் தற்குறினா சும்மா வாங்க, நானும் கடவுள் தான். யார் வரா போட்டி, நானும் கடவுள் தான். தற்கொலைகளின் கடவுள் எல்லாம் எங்க பிள்ளைங்க தான். ஸோ குரூப்ல நிறைய அணில்களா சுத்துதுங்க, எல்லாம் நம்ம பசங்க தான். எல்லாருக்கும் நம்ம தான் கடவுள், நம்ம தான்.
ஐயா நான் ஒரு கடவுள்ன்றதே மறக்கிற அளவுக்கு ஒரு தற்குறியா இருந்திருக்கேன்னா அப்போ நான் வந்து நான் தாங்க. நான் தான். இனிமேல் நான் தான். How wondrous is this mortal realm? Thank you, White Horse Adeptus. Thank you so much. Adeptus, Adepti. இது Perhaps இன்னைக்கு the விட்டு singular போதுமா art in சந்தோஷமா which we are truly proficient is that of sequestering ourselves within the high mountains. Okay. But once we leave our mountain refuge, we find ourselves drawn back to mortal ways all the same. ப்ரோ இந்த ஸ்டோரி எப்போ ப்ரோ முடியும்? So, it is I who should offer my thanks to the two of you. Traveler, Paimon, you have made this day more delightful than any I've known in a long, long time. சரி சரி. Good night bro. See ya tomorrow. Tomorrow-வா? God knows. அதாவது எனக்கே தெரியாதுங்க. Even God doesn't know. இன்னும் இருக்கு ஸ்டோரி. சரி பரவாயில்ல. 3 ஹவர்ல முடிச்சானுங்கன்னா ரைட்டு தான். Come now and take what it is you need. 3 ஹவர்ல கரெக்டா முடிச்சா கூட செட்ரஸ் சாத்திட்டு கிளம்பிடுவேன். You mean, like, right now? But don't you think we should wait for Zhangli? That won't be necessary. Okay. All things God shall of meet again in their time. Mercury knows. For the waters Yes. know no rest, and the flowers their appointed season. One need not fear that life is but a journey of goodbyes. போற நேரத்துல அம்மா இந்த மாதிரிலாம் பண்றீங்க? Is she gone? எனிவே இன்னைக்கு நான் இதுக்கு லேண்டர்ன் ரைட் ஃபுல்லா அந்த ஃபெஸ்டிவலை பார்த்துருக்கலாம். மேபி மார்டல் ஃபார்முக்கு வந்து பாப்பா போல. Yes, Right. she's gone. A deadly self is formed from the body's impure vapors, so naturally it cannot survive long in this world. Had it not been sustained by the remnant of Zibai's soul, it would have faded away a long time past. Now that the remnant is gone, it has severed its ties to the mortal world. Zhangli, when did you get here? A while ago. I would have thought you'd at least want to say goodbye. Though mountains endure, the ceaseless waters will, at last, wear away their sharp edges. Thus must I meet the marks wrought upon her by the ruler of time with great caution. It may be goodbye for now, but someday we will meet again. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல. And when might that be? Who can say for sure? Years and years from now, perhaps. அடப்பாவி. Or maybe tonight, at the lantern rite. Are you saying that if the White Horse Adeptus were to Possibilities be இருக்கு. resurrected, she'd still have the memories of the 3 deadly selves? That she'd still remember us? We will find out soon enough. ரைட்டு. ப்ரோ லேண்டர்ன் ரைட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? It is time. The rite is about to begin. Oh my god. இது கட்சினா தான் இருக்கும். Just sit back and relax and enjoy. வேற லெவல்ல இருக்கு. The rite is about to begin. Is the moon really gonna disappear? Got your lanterns ready, everyone? All set. Might be about time to put eyes to the sky. Wouldn't you say, Tianchuan? Look! When the sun's out, eat the sun. When the moon's out, eat the moon. Whoa, is this the lunar eclipse?
under moon eternal, in radiant night, a maiden grants silk, soft and light. Under moon iridescent, in night divine, a maiden grants fiber for cloth For so you. fine. Under moon of frost, in night so great, a maiden grants tools to divine our fate. The fields are plowed, the seeds are sown, and from the earth, life is grown. The seedlings stretch, the crops do rise, and all unfolds before our eyes. Fruits are gathered, sweet wine is poured. These gifts we offer to our Lord. Pure as heaven, so fair and bright, she shines as light in this dark night. And with her does this, wish take flight. Devoted soul, scattered and unbound. Let this lantern guide you home. By its light be found. லிட்டரலாக கட்சினுக்கு லைட்டாக கூஸ் பம்ப்ஸ் ஆச்சுங்க. ஜாங்லியும் இவனும் சேர்ந்து லேண்டன் Did we do it? விட்றப்போ Do we finally get to meet the real White Horse Adeptus? இஸ் பேக். இப்போ இவ்வளோ எடுக்கணுமா? கை நம்ம இருக்கு கைஸ். எஸ்கஃபே எப்போ வருதுன்னு தெரியல. This place. Where am I? A familiar land, now known by the name of Liyue. Liyue? The peaks adorn the clouded moon. Then, who might you be? Oh no! மறந்துட்டான். She seems to have lost all her memories after all. And those countless lights in the sky. What are they? These lights, each like a dwelling in glad accord, usher in this day of joyous rebirth. And whose rebirth might that be? That of my old friend, Zibai. Zibai? Yeah, that's you! Don't you remember anything at all? Seriously, bro? Me? Oh, ஏய் விளையாடாத. yes. The envoy of the Lunar Palace. My name is Zibai, indeed. Then you must be ஓகே. நம்மள இல்ல. the Lord of Geo, Heaven's Star. Many years have passed since we last saw one another. Zibai, my friend. Welcome home. Home? But why does this place, this Liyue, feel at once so strange, and yet so who you are? Who are you? Right. Yes, okay. I remember now. You are that young Wushu dancer, the one who seeks disciples. Right. How fares your quest for disciples? It must have yielded a truly prolific body of students by now, I trust. Hey, you've got it all wrong! You're talking about gaming! But I could have sworn... Oh, that's right. You're that impudent blonde youngster who kept meddling in my affairs. And to think you even had the audacity to presume yourselves worthy of being... What was it again? Ah, yes, of being my guides. Right. How very wonderful to see you again, my most faithful and beloved guides. I trust all has been well in my absence?
Well, she finally got it right. But that sudden mood swing felt even weirder. It's like her head's packed full of slimes. It is possible that her cells have not yet settled. After all, they've only just been brought back together. It may be some time before she fully recovers. Huh? You mean, kind of like she's still half asleep? That I cannot say for certain. Perhaps a few days, perhaps a few years. நீ எதெல்லாம் ஒழுங்கா சொல்லுவ கலத்துக்கு அடிங்கண்ணா. Mortal years are but a poor measure when divine beings tread the realm of dreams. Well, if you say so. Anyway, at least she's whole again, right? That already seems like a pretty good outcome to Paimon. Yes. Bro, செமையா இருக்கு bro. இந்த view நல்லா cause இருக்கு for bro. worry. We need only wait and let time take its course. Say, what are those little creatures over there up to? Celebrating Lantern Rite, of course. And those lights up in the sky? Those are all Shao lanterns. This year, each and every one of them carries a little wish inside. Lantern Rite. Then, may I join in too? Of course! Okay. Why else do you think we've been running around like headless chickens these past few days? Tell you what, Traveler, why don't we take the White Horse Adeptus out to celebrate? Who knows? Maybe seeing some familiar faces might help her find her feet? Hey, Zhangli! You've got some time on your hands now, right? Why don't you come along with us? By no means a bad idea, Paimon. Oh, and Sabai, before Paimon forgets, when we meet the others later, remember to wish them a happy Lantern Rite. Happy, Lantern Rite? Happy Lantern Rite! Yes. Happy Lantern Rite indeed. Well then, let's go! இவகிட்ட மட்டும் வந்து வாயை திறந்து பேசினா பாத்தீங்களா? வேற யார்கிட்ட பேசினா? மோசமானவங்க guys. Lantern Rite. A night of joy, reunion, and moonlit blessings for all. Okay. Okay. இன்னும் முடியல கைஸ், நம்ம செலிப்ரேட் பண்ண தான் போகிறோம். பட் அந்த வியூ பயங்கரமாக இருந்ததுங்க. இங்கே தான் நின்னா எக்ஸாக்டாக ப்ரோ உண்மையிலே செம்மையாக இருக்குங்க. இந்த இடத்துல நான் வா 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 ப்ரோ பக்கா ப்ரோ. ஓகே மார்னிங்லேயே வச்சிடலாம். திரும்பியுமா? இது ஒர்க் ஆகணும். மார்னிங் வச்சேன், ஒர்க் ஆகலை. இப்போ வைக்கிறேன், ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். ஓய், நாளைக்கு அப்புறம் மார்னிங் வெயிட் பண்ணணும்னு தான் சொல்லியிருக்கானுங்க. டேய் வெறுப்பேத்துறீங்களாடா? ஓ பை காட், சீரியஸ்லி ப்ரோ.
ஒரே செகண்ட். நான் உன்னையும் வந்து நான் முடிக்கிறேன், கவலைப்படாதே. ஒரு சேஞ்ச் பண்ணும்போதே இப்படிதான் சேஞ்ச் பண்ணுமா? ஓ மேபி கைஸ் நாளை கூட வராம லெட்ஸ் see. ஏய் என்ன விளாடுறீங்களா? பல நாள் தாண்டி போயிட்டேன்டா. Paimon wonders how the White Horse Adeptus is getting along. Maybe we should check in on her? We could ask Zhangli where she is. Okay. Bring it! Full throttle! Oh, looks like Zhangli hasn't stopped by for tea today. Hey, ஒருவேளை are you அடாப்டஸ் two ஃப்ரெண்டோட looking for இருக்காங்களா? your friend? Try going up that way. Is Zhangli up that way? No, but that young lady who was dressed up as the White Horse Adeptus the other day is. She's your friend, right? I Yes. just saw her head toward Wanmin Restaurant. I was wondering why she was eating alone. But then you two showed up hot on her heels. Oh, what luck! We were just on our way to find her. But what's she doing at Wanmin Restaurant? I have no idea. I said hello, but she completely ignored me. She couldn't have forgotten who I am, right? I mean, we're kindred spirits, aren't we? Maybe she's still half asleep. Her brain might be a little fuzzy. Oh, that makes sense. I was wondering why her eyes were so red. Her eyes were red? Oh, that doesn't sound good. Okay. You young people, staying up all night because you think you're invincible. Look at your friend. Missing out on sleep so she can pretend to be the White Horse Adeptus. That's where that leaves you, you know. A word to your friend from someone who's older and wiser. She really needs some rest. எனக்கு நானும் இதே Paimon won't be சொல்லிட்டேன். so certain about the older and wiser part. Yeah, what was that? Hurry along, then. Oh, and don't forget to come back and check out my Rex Lapis cosplay when you're done. ரைட்ரா. கர்மத்தை வேற பார்க்கணுமா? எனக்கான லீவ் வேணும். மியூசிக்கோ தனி வைப் கைஸ். ஐ லவ் இட். Where's the proprietor? Come out and see me at once! என்ன இன்னைக்கு Xiangling and இவளே Chef பண்றா? Mao aren't here right now. What can I help you with? And who might you be? My name is Shenhe. I work here at Wanmin Restaurant. Shenhe. Shenhe. Are you that crane adeptus who loves planting mint? It's been a few days. Have you improved your gardening skills? Did you manage to cover the slopes with mint? Mint? I don't know anything about mint. But I am familiar with Qingshen and glaze lilies. Ha! Already casting mint from your mind. How can a practitioner of self-cultivation be so fickle, chasing after every new plant that catches their eye?
I'm not sure I get what you mean. Are you delirious from hunger? Would you like something to eat? செத்தானுங்க இவனுங்க. White horse Zabai! So this is where everyone is! Traveler, Paimon. It's been a long time. Happy Lantern. Is this customer a friend of yours? Don't mind her, Shenhe. She's just a little cranky because, she didn't sleep well last night and she's only just woken up. Look how red her eyes are. I see. In that case, Miss Zabai, I have a tonic here infused with Xingshen. It's cool and soothing when applied to the eyes. Would you like to try a few drops? Stop right there! Who are you two noisy children? Hey, have you forgotten about us already? Guides. Yes, I seem to recall something about some guides. Ah, yes, now I remember. What luck! I was just looking for someone to show me the way to Elong Wharf. Huh. Is she starting to come around? Someone requested my help in purchasing some tea leaves. I was informed they have discounted prices during the festival and that I shall get a good deal there. Tea leaves? This sounds like Zhongli's doing. He sure knows how to get people running errands for him. Your friend Rex Zhongli initially requested the most expensive tea. இதுக்கு மட்டும் Then கரெக்ட்டா a young lady மறந்துடுவாங்க. in a hexagram hat mentioned he'd burned through the Wangsheng funeral parlor's yearly expenses at an exhibition a few days ago. As such, he is only permitted to buy items that are discounted this month. எல்லாத்தையும் பண்ணா That's his boss, Hu Tao. It's about time she realized the problem and put a stop to his spending sprees. I see. So that's why you're here. Unfortunately, Wanmin Restaurant doesn't sell tea leaves. If you're truly in need, I could gather some wild tea from the mountain slopes. You don't sell tea leaves? But I remember your boss, Miss Lu, saying that she owns tea fields. You really should get some rest. The person you're talking about isn't the boss of Wanmin Restaurant. She's just like you. She came here to eat. Is that so? Life really is full of surprises. Right. What surprises? Your brain really is as gooey as a pack of slimes. I can't believe Zhongli entrusted you with going all the way to Yilong Wharf and buying tea. That would be excellent, my dutiful guides. Yes, Miss Crane. I apologize profusely for my improper behavior just now. Please forgive me. I completely understand. Master often says that the human body is like a mechanism in need of regular maintenance. When a person cannot rest at night, they are sure to become irritable and on edge. Miss Crane, எனக்கு இது you நல்லாவே appear தெரியும். reasoned and ஏன்னா நான் compassionate தூங்கவே on the மாட்டேன். surface, yet I sense dark forces churning within your spiritual core. Those red ropes you wear are what bind them. Am I correct? Oh. You can sense that? Indeed. I also sense that with your strength, you might try undoing one or two of those bonds when training. Untie Shenhe's ropes? Wouldn't that be risky? Though the use of red ropes to bind the soul is a wondrous technique, practitioners must eventually learn to break free from external aids and look within themselves for restraint. Master has told me similar things, but I am not ready yet. Your self-cultivation has progressed far enough. Then I will seek further guidance from my master. If you still have doubts, you can find me at the Baiju guest house. I'll be taking up residence there for a while. Right. For now, my dutiful guides, let us be off. நாண்டி ப்ரோ பாவம் கைஸ், இவ்வளோ மூட் சிங் செத்தாரு. நல்லா பேசுறா, திடீர்னு முறைக்கிறா. Okay. Where are you right now?
ஓகே. இன்னும் முடிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குங்க. நிறைய ஸ்டோரி கொஸ்ட் இருக்கு. எல்லாத்தையும் ஆஃப்லைன்ல போட்டுருவேன். பிரச்சனை இல்லை. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இருக்கு. இது ஆனால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நல்லா இருந்தது தெரியுமா? செகண்ட் நைட்ல முடிச்சிருப்பேன். Are we going to Yilong Wharf? How do we end up on this mountain? Is that small town over there not Elong Wharf? I sense a familiar scent wafting through the air. You're right. Except for the smell part. Paimon doesn't smell anything. That is because this scent is the essence of jade, which can nourish the spirit. Oh, yeah. Shenyu Vale does have a lot of jade, but Paimon didn't think jade smelled like, anything. Naturally, this has reminded me of something. And what's that? A few simple tricks for mastering one's power. What is Nice. that thing? Oh. I'm sure you've been to Elong Wharf many times before, but I wonder if you've done so while cruising through the air. You've been such dutiful, dedicated guides, so allow me to offer this fresh experience as recompense. Please step in. Oh. ஐயா, இந்த படிக்கட்டு இங்க இருந்துதா? எனக்கு ஒரு கேள்வி. ஒரு அழகு. போலாம். இவ்வளோ ஸ்பீடா கொண்டு போவீங்கன்னா அவ்வளோதான் அழகரசு. Amazing! Paimon feels just like an adeptus flying through the sky. What is this thing? இது எப்படி இருந்தாலும் பாய்மான் பறக்க தான் போகுது. இருந்தாலும் அது பண்ற ஹைப் பார்த்தீங்களா? பாய்மான் வந்து பிஹைண்ட் விட்ஸ் இந்த மாதிரி சேனலுக்கு வந்து போலாம். So there may be some discrepancies. Nonetheless, it is functionally much the same. இந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது கைஸ். பின்னாடி கட்ட அஜய் டிவி. Wow! Paimon never imagined she'd get to ride in one. So, Sabai, does that mean you used to work on the moon? Work. That's an interesting way to phrase it, though I suppose you are correct. I was once an angel, a member of a race tasked with guiding humanity. Then, graced by serendipity, I became a moon envoy. Huh? What's a moon envoy? Some kind of super important angel? As you would understand it, a moon envoy is a job title. Any angel, or non-angel, can become a moon envoy. Does that mean you're not the only one? Of course not. Though my memories are still hazy, I vaguely remember some of my colleagues. There was one who liked to take on the form of an ibis. An ibis? Could it be... Can all moon envoys turn into animals? Does that mean Lauma could take that job? She can turn into a deer, and moon chanters are some sort of Luna envoy anyway, right? Moon chanter? I have no idea what those are. Okay. Oh, okay then. Look! Paimon thinks she saw a tea vendor over there! Very well. Let's take a look. Okay. ஓடினே இருப்பானே. அவங்களே இறக்கி விட்டாங்க. ஆ அவ்வளோதான்.
ஓகே. Welcome. Please have a look around. We only sell teas of the finest quality sourced directly from Chaoying Village. Right now we're offering a special discount for Lantern, right? Look over there! Discounted tea! Okay. Oh bro, finally remember Dear channel customers, password. are you looking Hey, to yes purchase some bro, tea leaves? welcome to the stream. எப்படி இருக்கீங்க? Missed you man. பாஸ்வேர்ட்லாம் மறந்து போல. நான் ரீசன்ஸ் எல்லாம் விரும்பல. நீங்க அடிப்பீங்க. வேலைக்கு போனல அது ஒரு மாதிரி செட் ஆகல எதுவுமே. வேலையை விட்டேன். கவலைப்படாதீங்க, வரோம். இனிமேட்டு ஒழுங்கா வரும். நல்லா இருக்கேன். உங்களை தான் அளக்கணும். சரி சரி, எல்லாம் ஓகே. 2 மணிக்கு என்னத்த முழிச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க? தூங்கலையா? படிக்கிறீங்களா? நல்லா லைஃப்லாம் எப்படி போகுது? கொலமினா சபாய் யார் எடுத்தீங்க? கொலமினா லைவ்ல தான் ப்ரோ எடுத்தேன். பார்க்கலையா? கொலமினா எடுக்கிறதுக்காகவே ஒரு லைவ் போட்டிருப்பேன், ஒரு 1 hour லைவ். நீ ஆளாளுக்கு கேக்குறீங்க. லைவ்ல தான் ப்ரோ எடுத்தேன் நானு. நைஸ். கொலமினா தான் எடுத்தேன். சபை எடுக்கலையா? இல்லை ப்ரோ, சபை எடுக்கலை. ஆக்சுவலாக நான் இனஃபாக்கே வந்து 50-50 லாஸ் ஆகிட்டேன். இப்போ வர ஏதோ எஸ்கஃபே வருதுன்றாங்க. எஸ்கஃபே வருதுன்னா எனக்கு எஸ்கஃபே கண்டிப்பாக தேவை. ஜவாயும் நல்லா தான் இருக்கு, பட் திங்ஸ் ரீரன் வாரம்ல சீக்கிரமாக பார்த்துக்கலாம். எஸ்கஃபே நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. ஒரு டீமை வந்து எப்படி பொட்டன்ஷியல், அதோட பொட்டன்ஷியல் நான் பார்த்தே ஆகணும். அதனால அதுக்கு போகலான்னு இருக்கேன். I can see from your bearing that you are no ordinary customers. My humble shop has some exquisite teas that should satisfy your more refined tastes. ஏமியத்தை எடுத்துட்டீங்களா? இனஃபா நானும் லாஸ் கொலம்பினா எடுத்துட்டேன். ஓகே, கொலம்பினா எனக்கு கேரண்டியில் தான் இருந்தது, அதனால பிரச்சனை. இப்பயும் எனக்கு அடுத்த கேரக்டர் கேரண்டியில் இருக்கு. அதனால தான் சைபாய் போகலாமா இல்லை வேற எதுக்காக போகலாமான்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா சைபாய் திரும்பி வரும், பிரச்சனை இருக்காது. கியூட்டா தான் இருக்கு, ஆனா என்ன பண்றது. இனிமே 60 பிடி இன்னும் வரல. 60 பிடியா? 30 புல்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறேன், பார்ப்போம். ஆனா எனக்கு 50-50 வின் பண்ணாதான் உண்டு. ஏன்னா லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான், போச்சு. பட் ஏமியத்துக்கு ஃபார்ம் பண்ணலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், பார்ப்போம். என்னன்னு தெரில. இதுல வெப்பன் வேற எடுக்கணும்னு ஒரு கனவு வேற. We're not here for quality. We're looking for a discount. A discount? Well, that's a coincidence. Our Sunglaw tea is on sale right now. A special festive offer. Story week far better all over cost. அப்படியா? இதோட ஸ்டோரி பயங்கரமா இருந்ததுன்றீங்களா? Something about the name of that ப்ரோ, நான் ஸ்டோரி அப்படியே ஹோல்ட்ல இருக்கு ப்ரோ. familiar to Paimon. Buy 3 boxes of Sunglaw tea during the festival to get 10% off. Buy 4, get 20% off. Buy 10, but... Okay. That's right. 10 boxes at half price. Have you been to our shop before by any chance? Oh, Paimon's definitely heard this spiel before. அவதான் இமேஜ் ஸ்டோரியை சொன்னேன். அப்படியா? பார்க்கணும் ப்ரோ. முடிக்கலாம். காலையில தான் அது லைவ் பண்ணுவேன். நான் கென்ஷன்ல நடுராத்திரி போட்டால் நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம ஸ்டோரியை கவனிச்சிடலாம் அப்படின்றதுக்காக நைட்டு போட்டேன். முதல்ல எனக்கு முடிக்கணும் ப்ரோ, நிறைய இது பெண்டிங்ல இருக்கு. 10, 20, 50. Bye. What are you muttering about? When purchasing 3, 4, or 10 boxes, the corresponding discounts are 10, 20, and 50%. Okay. The intervals between the two sets of numbers are 1 and 6, and 10 and 30. Look! Okay. Her eyes turned blue! That's gotta be a first! If the differences between intervals remain equal, the interval after 6 should be 6 plus the difference between 6 and 1, which is 11.
Similarly, after 30, the next interval should be 50. Okay. Therefore, extrapolating upward, the next two numbers in each set should be 21 and 100. அம்மாள் மேக்ஸ்ல புடிங்க. You're making Paimon's head spin. Those numbers, what do they mean? They mean that if we buy 21 boxes of Songlot tea, we should get a 100% discount. 100% discount? You mean we'll get them for free? Oh, there was a pattern to the discounts. Is that right? The pattern we speak of is mathematics, little one. A pattern that is always right. That's amazing! You're a shopping genius, Sabai. Oh, wait. Something feels off here. ஓசிலையா கொடுப்பான்? I had no idea our shop's discounts were tied to the laws of nature. I've learned so much from you, dear customer. சத்தியமா தர மாட்டானுங்க. அது ஷாங்லி மாதிரி தான் மோரா. No need to thank me. Now, please give us our 21 boxes of free tea. கல்தா மட்டும் அடிப்பாங்க. What's the matter? அப்படி ஒர்க் ஆகாது தங்கம். Paimon just realized what it is that's not right. It took you long enough. We got the short end of the stick. Think about it. If we don't have to pay when buying 21 boxes, then if we buy even more, the vendor should be paying us money instead, right? Huh? நானும் அதான Work this பார்த்தேன். one out. If we buy 100 boxes, we'd make lots of money, wouldn't we? இருந்ததுங்க. It stands to reason. ஏய் என்னடா? Wait a moment, dear டேய் customers. மிச்ச தின்னுட்டு இருக்காத. Don't you think you're haggling a little too hard? You are the The one traveler dictating என்னங்க the மிச்ச தின்னுட்டு discounts. இருக்கான்? We're simply extrapolating the numerical patterns within. As such, we are hardly haggling. Okay. You have a point. However, that's right. I'm so sorry. I just remembered. My supplier didn't come today, so we don't have any tea after all. Such a shame. Terribly sorry about this. Awful luck. Where can we find your supplier? Well... Not to fret. We'll save you the effort and go straight to the source ourselves. Well, you see, dear client, the supplier's discount isn't as generous as ours. You won't be able to get the same price from them. Huh? Yeah. Does that mean they won't pay us for taking their tea? They might not even offer you a 100% discount. How very unfortunate. Nevertheless, as the original supplier, they must offer some sort of discount. Besides, we're not looking to make money. We just want a good deal. Well, that's great. My suppliers are all tea farmers from Chaoying Village. You could go ask around the village, but please don't say I sent you. Do not worry, we appreciate your generosity. Right. Referring customers to your business partners, even choosing to remain anonymous, the demeanor of a true gentleman indeed. Your business will surely prosper. இவன் ஏன் கம்முன்னு I hope you're இருக்கான்? right. Then let us head to Chaoying Village. Do you know the way, my guides? எல்லாம் தெரியுங்க. வாங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. கூட்டிட்டு போறேன். What otherworldly beings were those? Thank the heavens I managed to send them on their way. I should hurry home and pray to the White Horse Adeptus. May she bless me such that I never encounter such customers again. White Horse Adeptus அது வாய்ப்பே இல்லை ராஜா. Okay. Light it up! Here we are! Chaoying Village! The mountains and waters are pristine.
They embody the beauty of heaven and earth. Bro, வேற மாதிரி இருக்கு bro இடம். But it's hard to enjoy the scenery when Paimon can't stop thinking about all that tea-buying Mora we're missing out on. Should fate dictate, Mora will find its way to you sooner or later. Well, Morak certainly finds us often enough. He even sought us out in person this lantern rite. For now, let's look around and see if any tea farmers are selling their crop. We'll be able to see more clearly from up high. Let's take to the sky and enjoy the beautiful scenery while we're at it. Okay. மீண்டுமா குத்தும் போ. எனக்கு தெரிஞ்சு Xiaoying village looks இறங்கியே போயிடலான்னு தோணுது. இருக்கிற இதுல இவனுங்க வர டைம் The வேஸ்ட் houses பண்ணிட்டு here are quite different from those in Liyue Harbor. They follow the natural contours of the mountains, forming unique, elegant structures. Yeah, it's super beautiful. The white walls and dark tiles frame the emerald waves of the terraced bro fields. செமையா இருக்கு bro இந்த இடம். Caves and tall gateways juxtapose each other with grace. நான் ஈவன் ஸ்டோரி சத்தியமா டாப்ல முடிய போறதில்ல. கொஞ்ச அளவுக்கு லாப்லயே முடிக்கலாம்னு இருக்கேன். செமையா இருக்கு. The calls of farmers working the fields. A vibrant pastoral chorus overflowing with earthly vitality. Yeah, it's incredibly beautiful, huh? அதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Studied the linguistic arts by some chance? Huh? Your vocabulary for beauty seems rather constrained. Paimon knows how to say pretty as well. I see. Now then, let's take a look around and see if we can find any farmers selling tea. Oh. இது வேற கொஸ்ட். Look! There's someone in that tea field! And they look kind of familiar. அவளே தான். Is that Lu Xiangxiang? And who is that? உனக்கு தெரியும் அட்வைஸ் தான் குத்தியம்மா. You'll remember her once you see her up close. Okay. என்ன பண்றா பிளான் பண்றதா? It really is you. Huh? Paimon, Traveler, and the White Horse Adeptus. Fancy seeing you here. The White Horse Adeptus has a name now. You can call her Zabai. And you are... Wait. I remember now, you're... Don't say anything about food poisoning or fish. You're the young lady who wanted to rise above the rest, are you not? Yes, that's me. But I'm in a bit of a state right now. At best, I can say I've fallen below them. Fallen below them? What happened? Like I said the last time we met, I'm being punished according to family rules. My father, mother, grandfather, grandmother, other grandfather, other grandmother. என்ன பண்ணாங்க? Oh, that's a lot of family members. Yeah, and on the night of Lantern Rite, they held a family meeting to discuss my situation. So, they do care about you. There's no doubt they care. But they think that since I caused all that trouble in Liyue Harbor, it shows I can't be trusted on my own. They decided to ground me. Ground you? Yeah, though they're not confining me to my room. Instead, I have to personally nurture a tea seedling until it grows big enough to be sold at market. Aw, a tiny little tea baby. Do they want you to experience what it's like to be a parent? It's supposed to cultivate my character and temperament. They say this will help me calm down and reflect on my issues. What happened in Liyue Harbor really wasn't your fault. Oh well, at least this punishment doesn't sound too harsh. So, how long will it take for the little tea baby to grow? Actually, I don't know. I've never grown a tea tree before. It usually takes 2 or 3 years.
2 or 3 years? Yes, the tea in this garden requires 2 or 3 years to mature. That long? Sabai, you're not making this up, are you? How do you know so much about growing tea? When the plants thrive and grow, that is the meaning of my name. I can tell at a glance when their season of ripening will come. Do I really have to waste 2 or 3 years here? Why is this happening to me? I'd only just found my direction in life. Yes, during the Night of Lantern Rite, I heard many people reciting poems from Long Gone in praise of the moon. In that moment, I suddenly felt a great sense of pride. I mean, I helped excavate cultural artifacts from Long Gone, so I contributed to the revival of these poems too, right? So I decided to stay with the archaeological team. I want to unearth even more history. I see. Okay. And are you sure that's what you want to do? If you don't achieve anything significant in the years to come, will you still enjoy it? Yes, because archaeology gives me that boom shakalaka feeling. Wait, Okay. did Xiangling teach you that? That's right. I was asking her for advice. She said that if something gives you that boom shakalaka feeling, then it has to be worth pursuing. I immediately thought about how, when I'm excavating in the ruins, I always feel like there's a ghost standing beside me, and not in a spooky way. The boom shakalaka feeling-காக தான் It நம்ம கேம் feels ஆடுறோம் like my guys. great grandmother patting me on the shoulder and saying, "Keep going. You're about to rediscover some grand ancestral knowledge." Right? It feels like I've made some kind of connection with my ancestors. Isn't that amazing? Since you've made up your mind, you should give it your all. And I'd love to, but I'm still grounded. Run away, summon up a little boom shakalaka, and leave the tea garden behind. Flee this village. That might be going a bit far. You don't want to lead others astray, Sabai. Yeah! Tell them about your great-great-great-great-great-grandmother. She must be the most super-duper ancestor to have ever risen above the rest, right? I'd be better off telling them about the White Horse Adeptus. After all, she's the supreme riser above the rest who saved my great-great-great-great-great-grandmother. Then it's settled. Tell your family that your decision has my blessing. Thank you, Tsubai, but I don't think cosplay is going to work on them. They won't listen. They don't need to listen. You need only follow the rules they've set out for you. What do you mean? As I'm sure you know, some ancient texts refer to the White Horse Adeptus as the daughter of time. My family history contains such records. But what of it? If the White Horse Adeptus were to manipulate time to make your tea seedling grow overnight, then you'd be free, correct? Is that how it works? If the White Horse Adeptus were to really get involved, my grandfather would let me leave right away. But who really believes that she'd show up and help? It's not as if you have any other options. Why not try calling out for help? It won't cost you any more. Guess I might as well. ஒரு disciple Got no புடிச்சிட்டா. better ideas anyway. White Horse Adeptus, if you can hear me, please save me from my predicament. Ugh. Nothing happened, as expected. Perhaps the White Horse Adeptus has already heard your prayer. Why not come back here tomorrow and take a look? By then, the seedling you planted may well have grown into a thriving tea tree. Thank you, Tsubai, for trying to comfort me. I do feel better now, kinda. Okay. Can't you really do something like that? Oh, it's Kandipa. getting late. Why don't you all stay at my house tonight? My family may be strict with me, but they're always welcoming to guests. That sounds great! Let's get some sleep இங்க and தான் come எங்க back இருந்து here கூப்பிட்டாலும் tomorrow to போயிடுவாங்க. see if our tea baby has grown.
Oh, Hmm. the tea tree! Whoa! Your tea baby is all grown up! Indeed, it has grown into a mature tea tree that can stand tall in the face of wind and rain. How is this possible? It must be the work of the White Horse Adeptus. Your prayer must have moved her. Are you sure? Perhaps she heard your prayer and chose to answer the call. She once saved my great-great-great-great-grandmother. This time, she saved me. That's Okay. incredible! Your family must be blessed by the White Horse Adeptus. I guess so. I need to tell everyone the news right away. Nice. They'd better. Since this is the will of the White Horse Adeptus, I don't see how they could object. Go. And if you run into any more trouble, call out to the White Horse Adeptus just like yesterday. Thank you so much. இவனோட ரைட்டிங் எனக்கு I சத்தியமா really thought you were அல்ட்டுங்க. going to use adeptal energy to make the tea baby grow, Zabai. When an Adeptus exerts effort, consuming their energy, is that not using Adeptal energy? All right. What are we doing out here in the middle of the night? We're here to help Lu Xiangxiang fulfill her wish, of course. Can you really make the tea baby grow? It won't be easy, but there are ways. Okay. There, it's grown. எடுத்து வச்சாளா? அடிப்பாவி. Hey! You just transplanted a tea tree from over there! So, there's a mature tea tree here now, yes? Yeah, but And am I not the White Horse Adeptus? yeah. Is this tea tree then not a manifestation of the White Horse Adeptus's will? You're not wrong. But again, there's something not quite right about this. Maybe this will become another mystical Adepti tale recorded in their family history. That would be marvelous. Paimon thinks so too. Hey, Traveler! Sabai seems to be doing much better now, don't you think? இது ஏன் ரேட்டிங் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன்னா யூஸ்வலாக இந்த ஒயிட் ஹவுஸ் அடாப்டர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பேசினதே இல்லை, புதுசாக கொண்டு வரோம். ஓகேயா? ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரியை வச்சுட்டு அந்த ஸ்டோரியில் ஆன்சிஸ்டர்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டு அவங்க அப்பா சொல்லும் போதும் மென்ஷன் பண்ணும்போதும் ஒயிட் ஹவுஸ் அடாப்டர்ஸ் கிட்ட தான் ப்ரேயர் பண்ணோம் போல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாஸ்ட்டாக நம்ம கான்வர்சேஷன் முடியும் போது. இங்கே வந்து பார்த்தா ஸோ இதுலேருந்து அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணி இதோட லிங்க் பண்ணா பார்த்தீங்களா, அங்கே நிற்கிறாங்க. Oh! Paimon bets that's why Zhongli chose to send her on this errand. எப்பவுமே இவனுங்க நான் இதுவாக விட்டதில்ல. That's a great idea! We've already shown her Liyue Harbor, Yulong Wharf, and Xiaoying Village. How about we head to Qingce Village next? Qingce. That name sounds familiar. The scenery there is really pretty, too. It's the perfect sightseeing spot. How about we show you around? I must say, I have been mightily impressed by the mountains and waters of Liyue. Please lead the way, my dutiful guides. Alright, Okay. let's go! Paimon can't help feeling like we've forgotten something. Pay it no mind. I've already forgotten more than you will ever know. இங்கே என்ன வாங்க வந்தோமோ அதை மறந்துட்டோம். Alright, அதுக்கப்புறம் if we forgot something, it can't have been that important to begin with. Qingce Village, here we come! ఏమరా ఇది? పట్ట
கரெக்டா டெலிபோர்ட் ஆகும் மேன். ஏய் செத்திக்கிட்டு விழுந்துடாத. ஓ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு இடமா விசிட் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். We should plant cucumbers. We should plant canolas. Okay. We should plant cucumbers. They're easy to sell. We should plant canolas. The flowers are pretty. What are you arguing about, little ones? We're deciding what to plant in our field once Lantern Rite is over. Yeah. Dad gave us a small plot of land to grow our own crops. He said we can keep all the more we get from selling them. We should plant cucumbers, right? Dad plants cucumbers every year. We should plant canolas! We can press the seeds for oil! It smells good and sells for a good price. Ah, an agricultural debate. This should be easy to sort out. Granny, are you a farmer? Could you tell us what to do? Granny, yeah. Granny? What did you just call me, you rapscallion? Oh no, her eyes are gonna turn red again. It's just... my granny smells really nice, and you smell nice too. Sorry. How about we call you Auntie instead? Auntie? Oh, all right. Big Sis Subai, can you help us decide whether we should grow cucumbers or canolas in our field? You little rascals! Using priceless land like this just for cucumbers and canolas? What a waste of heaven's gifts! Huh? What should we plant instead? With the coming of spring, when all things awaken, the field should be sown with the 5 grains. Okay. What are those? The 5 grains are life's staples, the heart of the people's table. I notice the people here mostly eat rice, so that is where you should begin. Based on the local climate and soil, seedlings planted in mid to late spring should produce mature grain within 2 or 3 months. When autumn comes, you can plant a second crop, with time still to harvest it before the first frost. The rice you harvest can be sold at market or kept in your stores. It's a far better choice than cucumbers or canolas. Oh, but Big Sister Subai, I like canolas. That's no issue. It is unsuitable for continuous cropping in any case. You can rotate it with rice to maximize your yields. After the second rice harvest, around wintertime will be the perfect opportunity to sow their seeds. And when they mature in mid to late spring, you shall be just in time to sow the first rice crop of the year in turn. This way, your field will sustain balance, rice and canola in a harmonious cycle. Wow! That means we'll have crops to harvest all year round! Wait a minute! If rice and canola take up the whole year, what about my cucumbers? A firefly dares rival the brilliance of the moon? In what twisted universe should cucumbers vie for land with rice? Big Sis Subai, you're going to hurt Lil Lee's feelings. Okay. Auntie hates cucumbers. Auntie, setta. Stop crying this instant! I meant that cucumbers are simple enough to grow. There's no need to devote a whole field to them. Just find an empty corner of your yard, scatter some cucumber seeds in the earth, and before you know it, you'll have a thriving patch of vines. Cucumbers delight in sunlight and moisture, but they suffer in cold weather. If you wish to plant them this early in the year, you should make sure they're protected from frost. Wow. Is it really that simple? Let's hurry home and get started right away! Are you really in that much of a rush? Well, thanks, Big Sis Subai, who's fierce but really good at farming. We gotta go! Thanks, Big Sis Subai! See you around!
Paimon never imagined you'd know so much about farming. What's so strange about that? The people of Long Gone called me the god of soil and grain. Are the fields not made of soil? Is rice not one of the 5 grains? Huh. That's true. So, if the god of soil and grain is a farming god, that means the White Horse Adeptus must be a farming adeptus, right? Of course, the god of farming is down to earth. Mind your tongue, impertinent child. How dare you diminish the lofty bearing of an adeptus? Hey! You're the one who said the god of soil and grain is all about farming. Enough! It's time for us to take to the skies once more. Join me now. Witness the majesty of mountain, water, and field. And Bro, you know, bro, broaden your it's watching horizons. Okay. Wow! The terraces look so pretty from up here. The mountains tower like pagodas, the hills coiling at their feet like shells. Layers built upon layers, rising and falling in harmony. A truly unique and mesmerizing sight. Thinking about it, you have a special connection to this place, you know. A special connection? Yeah! There's a local legend about a white horse leaping from a pure spring to follow Rex Lapis into battle. Don't you remember? You must have been living in seclusion around here. That does sound somewhat familiar. Oh, and if we keep going up this way, we'll reach a super duper spooky spot. Okay. You might have a connection to that place too. There's an ancient array that seals away the remains of a fallen god. A god's remains? Yeah! The people of Liyue turned that story into an opera called The Sanctification of Tao Do. Does that ring any bells? Tao Do. Huh. The 7 and 8 gates array. That's right! You do remember! Puna, the god of the underworld, who could pacify the forces of life and death. Huh? So, Tao Do had another name? Let's go take a look. எல்லா இடத்தையும் பார்ப்போமா? ப்ரோ இதுதான் இருக்கிறதுலே காண்டன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. டேய் நீங்க நல்லா பண்ணதெல்லாம் ஒத்துக்கிறேன்டா. ஆனா இம்மா நேரம் சுத்த விடுறீங்கடா டேய். இதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட்டுங்க. ஓகே. இந்த க்ளீ ஈவெண்ட்ல வந்த மாதிரி இதுக்குதான். We've arrived at Wuwang Hill. The atmosphere just turned spooky. I can't help but feel there's something strange about this friend you haven't seen in ages. Huh? Paimon thought she heard someone's voice. Let's head down and check it out. விட்டாதான். I can't help but feel there's something strange about this friend you haven't seen in ages. Strange? Whatever do you mean? Her strangeness defies description. This Miss Zabai is a full-blown enigma, don't you think? I'm afraid I have no idea what you're talking about. Aren't you worried about sending her all the way to Yilong Wharf on her own to buy tea? What if she gets lost? Where there are people, there are paths. Now I'm the one with no clue what you're saying. She can ask for directions. And then what? She will meet strangers in unfamiliar lands, build friendships, part ways. Hers will be a long journey indeed. The further the journey, the more footprints one leaves behind. The deeper those footprints,
the harder it is for time to erase them. Ah, so you want her to make new friends? Nice. I see. But from what you say, it sounds as though she's not from Liyue. I believe she was not, but perhaps she will be. You're sounding stranger by the second. Huh. Oh, over there. Oh, look who's here. Hotel! Zhongli! What are you doing here? Traveler. Paimon. Fancy meeting in a place like this. Oh my, and Miss Zabai too. Hey Sujit bro, வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். என்ன ப்ரோ இந்த டைம் முழிச்சிட்டு இருக்கீங்க? சீரியஸ்லி? Sounds like fate to me. நேத்தும் இதே டைம் தான் வந்தீங்க? We were taking Zabai to buy some tea from Yulong Wharf. Zhongli sent her there, though she didn't even know the way, and... Oh, drat! We forgot the tea! Oh, Paimon knew we were forgetting something! Okay. Why didn't you say so earlier then? இப்போதான் வேலை முடிஞ்சு. What's done is அப்படியா? done. There's no need to dwell on it. Fresh tea grows with each passing year. Let fate deliver it as it wills. Exactly. You can get tea wherever you go. You're hardly running low now, are you? Paimon feels a lot better now that you've said that. Still, I'm a little confused. If you were buying tea, how did you end up all the way out here? No. We're taking Spy on நல்லா a போலையா? sightseeing tour. என்ன சொல்றீங்க? We started at Liyue Harbor, stopped in at Yulong Wharf, went sightseeing D-ranked around again Xiaoqing and again. Village, made our way to Qingce Village, and now we're here. Bro, இது இப்பயாவது முடியுமா bro? Wow, that is quite the itinerary. Yeah, actually, Paimon thinks it's about time we headed back. I'm here to pay my respects to my ancestors. My dear consultant kindly agreed to join me. It is Lantern Rite, after all. Adepti and ancestors should be venerated alike. Ancestors? Wait, could you be? Are you heir to the Wuwang Kid? Or perhaps the lone butterfly of the Crimson Flame? Whoa, have you got all your memories back? Huh? Miss Zabai, you know about the Wangsheng funeral parlor and the 8 adepts? I happened to hear a storyteller expound on the sanctification of Tao Do. Lots of people know that story, sure, but very few can discern my family lineage from just a glance. Well, Zhongli, your friend here really is quite something. Unfortunately, there's no time to dally right now. We have a hill to climb. Perhaps once today is done, we can find time to chat over tea, recite poetry, and admire the moon? That would be wonderful, Director Who. இதுல இருந்து என்ன ஒண்ணே ஒண்ணு தெரியுதுன்னா இவனுங்க மூணை பார்த்துட்டு உட்கார்றதெல்லாம் காட்ட போறானுங்கன்றது மட்டும் You've been தெரியுது. traipsing around all day. I suggest you stop off at the Wangshu Inn on your way back for a good night's rest. Wouldn't do to exhaust yourselves, Don't mention it. All right, we'll take our leave now. See you later. Hotel's so thoughtful. Why don't we follow her advice and stay at the Wangshu Inn tonight? Zabai, you can see the whole of Dihua Marsh from up there. The view's amazing. Plus, you can திரும்பி sample இதுல வழியா Smiley Yan போறாங்களா? Xiao's cooking. Wangshu. An intriguing name. It couldn't hurt to check it out. Awesome. Let's go. Okay. இந்த quest போர் அடிக்கும். இது எப்போ முடியும்? அதுதான் எனக்கு தேவை. ஆஹா. இது சீக்கிரமா முடிஞ்சா போதும். எவ்வளவு நேரம் ஈவென்ட் பிடிக்குமோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிரும். அதான் வேணும் எனக்கு. இன்னும் ஒரு 1/2 10 நிமிஷம்னா ஓகே தான். இல்லைனாலும் ஓகே தான். என்ன பண்றது, முடிச்சுதான் ஆகணும். ப்ரோ எனக்கு ஒவ்வொரு வாட்டி இது விளையாடும் போதும் அவ்வளோ நல்லா இருக்கு ப்ரோ. பார்க்க
எனக்கு எனக்கு மொபைல்ல 60 fpsல விளையாடுனதோட சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. சீரியஸ்லி. Is that towering structure Wangshu Inn? Yes. Sure is. We can take the lift up from over there. Always walking the path long trodden. Does retracing others' footsteps not tire you? Come on, get in. We'll fly to the top. இதை வச்சு என்ன படுத்துறானுங்களே. டேய் எனக்கு வேற வேலை வெட்டி இல்லையாடா. எனக்கு ரொம்ப இதுதான் லிட்டரலா இரிட்டேட் ஆகுது. ஏன் இதை பண்ணானுங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அட்லீஸ்ட் இது கொஞ்சம் சீக்கிரமா போற மாதிரி இருந்ததுன்னா, ஏன்னா கிளியோட அந்த ஈவெண்ட்ல கூட கொஞ்சம் ஸ்பீடா இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஷோய் இல்ல ஸ்லோலி. To be able to witness an Adeptus. This will surely add to the inn's appeal, not to mention the room prices. The owner will thank us. இது எப்படிங்க நான் மிஸ் பண்ணேன்? You seem to really like showing off your powers. கண்ணு தெரியாத ஜினினே. This inn's architecture is incredible, and the surrounding countryside radiates a picturesque charm. No wonder the new proprietor of the Baiju guest house thinks he can't compete and has decided to change his own establishment's name. எனக்கு தூக்கம் வருது, நான் போறேன். பியா. Okay, bye. Good night, sweet dreams. Have a great day, Tonto. So you know that too. Personally, Paimon thinks it should go with something like Rex's Rest. That's a contender's name if Paimon's ever heard one. A fitting name indeed. என்னை விட்டுருங்க, நான் துள்றான் இவன் டிராவலர். அப்படியே விட மாட்டேங்கிறாங்க. Paimon kind of thought he'd say something like, such sacrosanct traditions must never change. Time flows ever onward. Why should the rules of yesterday be carried forward into the world of tomorrow? The people of today should determine what is to be kept. You're not as old-fashioned and stuffy as Paimon thought. The years ebb and flow, seas recede to reveal fields. In the vastness of time, I am but a wild horse in a boundless sea of dust. Even Rex Lapis, having waded through the waters of the river of time, is not quite the same as before. Xiangli, what was he like before? That is another story for another time. சொல்ல மாட்டானுங்க. தெரியுமடே, உங்க ஊழல் வித்து எனக்கு தெரியும். சொல்ல மாட்டீங்க. ஷாவோட என்ட்ரன்ஸ் இருக்குமோ? We have arrived. This is the first time Paimon's ever flown up to Wangshu Inn on a chariot. Everything's so different when you're up high. Wangshu. Like moon lanterns and shao lanterns. Might it all be a coincidence? What's a coincidence? Do you not know what Wangshu means? இல்ல. Not bad. You're clearly much sharper than your diminutive companion. Wangshu can refer to the moon, but its original meaning is actually the goddess who rides the bright moon's chariot. And you must be the conqueror of demons. Oh, பாத்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும். Paimon was wondering if we disturbed you by flying down from the sky. Not at all. I sensed an unusual presence long before you arrived, though I didn't expect it to be you in a flying chariot. A witness at last. I was starting to think we should fly a bit lower. It would be awfully dull if no one ends up marveling at my lofty bearing. Right. No need. This is already showy enough. I'm not one to do good from the shadows, as Rex Lapis is wont to do. Then you must be... Yes. Nay, I'm only cosplaying as the White Horse Adeptus, in truth. Cosplaying? What's that? Ignore her nonsense. She's a genuine article. The one and only, completely authentic White Horse Adeptus. Xiao,
Did Zhongli say anything about her being a teensy bit not quite right? Mental instability, perhaps? Did Zhongli tell you that? No, this is my own speculation. Right. Well, you pretty much hit the nail on the head. It's like her brain's filled with a bunch of slimes right now. All gloopy and messy. There's a hot-tempered pyro slime, a math-obsessed hydro slime, and a mischievous little animo slime. But don't tell her Paimon said that, or she'll come and tell us all off. You white-haired rascal! Do you think I can't hear you? Uh-oh! We're in for it now! White Horse Adeptus. You must be weary from your journey. Why not take a rest? Oh, yes, yes, yes! You must be hungry, right, Sabai? How about we get some food? Oh, the chef here is incredible! It's so hot! So spicy! Oh, Are you okay? Do you want Paimon to get you some water? Don't worry about me. I just need to pace myself. So, regarding your friend and her condition, does even the Lord of Geo have no solution? Zhongli said we should wait and she'll get better on her own. But who knows how long that's gonna take. Is that why her personalities change so easily? Paimon thinks that has something to do with her 3 deadly selves. Zhongli told us that the deadly selves are impure, affecting living things that get too close. The White Horse Adeptus's remnant spirit was attached to the deadly selves for a long time. It makes sense that her temperament and memories would have been influenced by them. But Paimon still doesn't really understand what the 3 deadly selves actually are. Paimon, as you do not practice self-cultivation, I cannot help you fully understand. But you can think of them simply as emotions and desires. The act of severing the 3 deadly selves is a means of exercising wicked desires and cultivating one's true self. I believe other nations have similar practices. In Sumeru, it is known as shattering Atmagraha. Oh, so it's about emotions, desires, and attachments, that sort of thing. It includes those. I wonder, does she still remember what happened in the past? Some of it, but right now, it's like she was suddenly awakened. Like she's still half dreaming. The half that's still dreaming might remember things, but the half that's awake doesn't quite get it. Conqueror of demons, are you looking to learn about Rex Lapis's past from me? You are an old friend of his, so please, call me by my name. But Conqueror of Demons sounds so much more imposing. No. Of yore, he was the Lord of Geo, Heaven's Star. Huh? You said the same thing the day you came back. But what does it mean? I'm afraid I can't remember. Hey! Did you really forget? Joke cuttingla. Or are you just pretending so you don't have to tell? Why not ask Rex Lapis himself? Whether I've forgotten might be up for debate, but I am certain he remembers. He must have his reasons for not raising the past, and you likely have similar concerns. I shouldn't have asked. An answer that suits your style, General Olatis. Now that we're on the subject, though, I suddenly remembered something. Which is? In the distant past, there was a feast, which I attended. I faintly recall the Lord of Geo also being present that day. Oh! And then? Among the dishes served, there was one that could be found in every household throughout Langan at the start of spring. A dish called Flavor of Spring. I suddenly remembered the recipe for this dish. Okay. Is that it?
Yes! Since it's lantern right here in Liyue, why don't I make some for you to try? That sounds குடுங்க குடுங்க எனக்கு குடுங்க பசிக்குது நீங்க மட்டும் பார்க்க வச்சு தின்றீங்க It might not have been the story நியாயமா இது Paimon was hoping for, but this looks delicious. ப்ரோ என்ன கருமம் தெரியல ஆனா நல்லா இருக்கு The spring breeze stirs. Now is the perfect time to savor this dish. சாப்பாடெல்லாம் அப்படியே இருக்கு எனக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க My dutiful guides have gone to great trouble to show me around Liyue. And even the conqueror of demons has graced us with his presence. I feel deeply honored. This flavor of spring is my way of expressing my gratitude. Okay. There's no need for such grand words. What's this? Hey! It's that broken jade token from the antiques exhibition! Indeed. This was once an adeptal treasure of mine. I'm amazed it ended up in your hands. Alas, it serves little purpose now in its fractured state. Please, keep it as a memento. Okay, நம்மளுக்கு ஒன்னு கிடைக்குது. Nice. That's a shame. Can't we fix it? This is the way of the world. Once jade is broken, it can never be made whole. Then, what about forging a new one? That is a good point. That it has ended up in your hands must be a message from fate. I could try to craft it into a little trinket for you. One that might prove useful on your journey. Ooh, what sort of trinket? It's just a passing thought, one that will require the right opportunity. I'll think about it more when the time comes. Okay. அப்ப இன்னும் வரல. Now that we've had our fill, we should get some rest. Tomorrow we return to Liyue Harbor, where I'll have need of your guidance once more. Okay. வாழ்க்கை டிராவலர் மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும் எங்கேயா போய் செத்து என்ன ஒரு வாழ்க்கை பாருங்க இஷ்டத்துக்கு போறான் இஷ்டத்துக்கு வரான் கேப்பார் கேள்வி இல்லை தங்கச்சி வேறன்னு கதை விட்டு என்ன பண்றான் பாருங்க Chi-Chi, the lantern ride is almost over. Do you remember how to make a Shao lantern? Morning, split bamboo, traveler. திரும்பியுமா Get silk, make Paimon. You've got it all mixed up again. They're here again. ஆனா இது அவ்வளோ பெரிய காமெடி இல்ல ஆனா கியூட்டா இருக்கு Looking good in that new outfit, huh? Hey, it's Paimon! Dr. Baiju gave this to me as a gift. How does it suit me? கியூட்டா இருக்கு Thank you. Wow! What happened for Baiju to suddenly give you a brand new outfit, Yao Yao? Dr. Baiju is thanking Yao Yao for teaching me to make Shao lanterns. Chi-Chi and I were just playing together. Dr. Baiju's too kind. Oh, yeah, take a look at this. Dr. Baiju gave me these clothes, but it was Chi-Chi who wove this little basket. Wow, that's beautiful. When did you become so good with your hands, Chi-Chi? I learned to make Shao lanterns. Thanks to Yao Yao. I also made a wish. What do I always say? The White Horse Adeptus answers prayers. Come, help this old man make an offering in thanks. Huh? Mr. Liu? What did you pray for? For my idiot son to finally come to his senses and not change Baiju Guest House's name, which he has. Huh? He's keeping the old name?
Listen to this. Okay. My granddaughter planted a tea seedling in our village just a few days ago. அந்த கதையே நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன கதைன்ட்டு. அதுவே She ஒரு made fraud. a prayer to the White Horse Adeptus to help it grow. Overnight, her seedling flourished into a mature tea tree. Oh, that sure does sound like a miracle. Could the White Horse Adeptus really have helped it grow? Of course she did. Oh, White Horse Adeptus, how blessed is our family over whom you keep watch. Truly, this is an extraordinary miracle. You must record it in your family history without delay. Of course. Huh? Is that you, Miss Zabai? Indeed. I have a long-term booking at your guest house. Yes, I recall. Mr. Zhongli said to charge your expenses to the Wangsheng funeral parlor, if I remember correctly. பாவங்க ஹூட்டாவு. That's Young Lee. Always making trouble for poor Hu Tao. பாவம் ஹூட்டாவு சீரியஸா. I noticed when you were here last that you bear a striking resemblance to the pictures of the White Horse Adeptus in my family history. You both have golden eyes. Perhaps fate has had a hand in our meeting. And a glad meeting it is, Miss Zabai. Now, why don't I gift you some tea from my garden to celebrate this encounter? Nice. We grow Sunglaw tea there, and it has quite the reputation throughout Yilong Wharf. I hope you will accept it. Oh! Sungla, buy 10 boxes, get half off teas. Back on the menu. Buy 10 boxes, get half off? Don't be silly. This is a gift. It's free. Woohoo! Nice! Thank you so much, Boss Lou. There's no need to thank me. You're a visitor from out of town, which makes you an honored guest. Make yourself at home. Lantern Rite may have ended, but the streets are still bustling with activity. Make sure to take everything in, meet some new friends, and enjoy your time here. And that goes for you kids as well. Happy Lantern Rite. Thank you, Tata. Got it, Mr. Liu. Happy Lantern Rite. Yeah! Happy Lantern Rite, everyone! Happy Lantern Rite. Indeed. அங்கேயும் லேண்டன் ரைட் ஓடிட்டு இருக்கு. ஓகே, நிறைய விஷயம் பேசினானுங்க, ஸ்வீட்டாக முடிச்சானுங்க, நல்லா இருக்கு. நாட் பேட். ஓகே, ஆல்ரெடி இங்கே தான் இருக்கும். ஸோ ஷாப்பை தேடுறா. ஓ, இது சம்திங் ஸ்பெஷல். பேசிக்காக இது என்ன கருமாந்திரம்னு எனக்கும் தெரியல. சரி இருங்க. As arranged by Mr. Affair, has taken the role of God of Fortune, preparing various special celebration gift for everyone here. Okay, understood. Okay.
Okay. New Harbor தான் இது. Okay. Ito na guys. Oh, okay. இது போன ஈவெண்ட் மாதிரியே இல்ல. Okay. இவனுங்க 21 ட்ரீ வச்சிருக்கானுங்களாமே. இது வர எங்க வச்சிருக்கானுங்கன்னு தெரியல. Okay. Oh, so basically நம்ம இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணோம். வரா இது. Okay. ஏய் அண்ணன்
இது நல்லா இருக்கு. இது யார் வச்சிருக்கோம்? Cute me and cute me. Okay. Relax family. Good health for a happy family is beautiful. Thank you. ஜாலியா இருக்குங்க. Okay, right. Beautiful you, so may all go for you. Okay. Try your luck betting on Jade? Hey bro, இது என் அண்ணனோட என்ன பண்ணி வச்சிருக்காரு? சரி, இதே இடத்துல நம்மளோட லேண்டனையும் இது பண்ண வைக்கலாம். ஸோ பேசிக்கா Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. Honey, just call me Daddy. I just like to make people smile. கண்டுபிடிக்கலன்னா வேஸ்டா போயிடுமே. Honey, just call me. இருக்கிறதுல ரேட் அதிகமான gift கொடுக்குறேன். கண்டுபிடிக்கிறாரா இல்லையான்னு பார்ப்போம். I want a new toy. I just like to make people smile. Eh? Okay. Okay.
ஓகே. ஓகே. கிஃப்டானா ஓகே. ஓகே. அவ்வளோதான். இதுக்கு மேல அது எப்படி எடிட் பண்றதுன்னு எனக்கும் தெரியல. சரி மேபி சாப்பிடுங்க. சரி நானும் கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ணனுக்கு. பாப்பாரான்னு தெரியல. இந்த மரம் எங்க இருக்கு? இந்த மரத்தை நம்ம தேடணும். பட் எனிவே அதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. பாட்டிமியா கிட்ட வாங்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். எப் இது போன வருஷம் லேண்டுப்பா. சரி ஓகே. ஆமா ஒன்று வேணா முடிப்போம். பிரைட் மூன் லேண்டன் க்ளோவா? நாலு ஈவெண்ட் இருக்கு. 1 ஹவர்ல முடிச்சிடலாம். நான் இது ஆன்லைன்ல முடிக்க போறேன்னா கொஞ்ச நேரம் பண்ணுவோம். ஓகே. oops. Release London, cute, excellent, French, happy land right ways, best. Oh, இத்தனை பேர் எனக்கா? எல்லாருக்கும் ஹாப்பி லேண்டன் ரைட் ஸ்கீஸ். ஓகே ப்ரோ, இது நல்லா இருக்குல்ல பாஸ். நம்ம யூனிஸ் ப்ரோ போட்டிருக்காரு. ஓகே கியூட்டா நானே. சரி எனிவே ஷைனி ராக்ஸ் ஆக்டிவா சாலா. தரணியகர் யாருன்னு தெரியல. எல்லாம் நம்ம பிள்ளைங்க தான். ப்ரோ இத்தனை பேர் போட்டிருக்கீங்களா? சீரியஸ்லி? ரெம் வந்து விஸ்வா ப்ரோ பண்ணது. ப்ளீஸ் டு ஹேவ் met beautiful you, hoping to spend the lantern ride with you.
யாஸ் டீனா மைன். நம்ம பிள்ளைங்க யார் யாருன்னு பார்ப்போம். ஏய் ப்ரோ இத்தனை பேரா ப்ரோ? இப்போலாம் போட்டிருக்கு. இப்போ வந்து ஆக்சுவலா என்னோட இது அது என்னது மிலிஸ்ட்ரா வண்டர்லேண்ட் ஃப்ரெண்டு கேக்ஸ் ப்ரோ போட்டிருக்காரு. கேக்ஸ் ப்ரோலாம் ஆளை காணும், லைவுக்கு ஆளே காணும். என்ன ஆனாருன்னு தெரியல. இங்க லேண்டன் கொண்டாடுறதுக்கு மட்டும் வந்திருக்காரு. லவ் பாய் இங்க கியூட் மீ. ஏய் ஹரி ஹரி ப்ரோ போட்டிருக்காப்ல. மீனியா எல்லாம் புது புதுசா. இன்னும் இத்தனை பேரா? இல்ல இது கொண்டாடின எல்லாருக்குமே வருமா? டாம் ப்ரோ, முச்சீரியோ ப்ரோ, இவரெல்லாம் ஜம்பா. ஏய் டயப்ளோ ப்ரோ போட்டிருக்காரு. இன்டெலிஜென்ட் யூ டசன்ட் ரியலி நோ அண்ட் டு நாட் வாண்ட் மை ஷைனி ராக்ஸா? ஷைனி ராக் தான். Used to have met beautiful you, so hoping to spend the lantern ride with you. சுஜித் ப்ரோ போட்டிருக்கீங்க. சென்டிங் டபுள் மராட்டு கொடுங்கயா. மேஜான் ஓகே. யுவன் ப்ரோ ஜியோ நியூ கமர் அண்ட் ஹைட்ரோ கம்பெனி ஓகே. நைட் கோர் ப்ரோ போட்டிருக்காப்ல. இதெல்லாம் நமக்கு போட்டதா இல்ல என்ன கணக்குன்னு ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஐடியா. நான் இதை உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு பைத்தியக்காரன். பட் இனி நல்லா இருக்கு. பேசிக்கா சின்ன விஷயம் தான், பட் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க மேன். இது உண்மையிலே இந்த இதை கொண்டாடுற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. சந்தோஷமா இருக்கு. இங்கே இவங்கெல்லாம் என்னோட சைனீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். காலங்காலமாக என்னோட சைனீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யார் என்னன்னே தெரியாது. எந்த காலத்துல ஹெல்ப் வாங்கினேன், ஹெல்ப் பண்ண, எப்போ ஃப்ரெண்ட் ஆகினேன் எல்லாம் தெரியாது. பட் எனிவே அவ்வளோதானா? இதை ஸ்பீடா ஓட்ட முடியாதுல்ல? என்கிட்ட இருக்கு மொத்த ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டுமே வருவாங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ரோ ஓகே. இல்லை ஆக்சுவலாக சில பேர் எனக்கு நம்ம பசங்க ஸ்ட்ரீம்லேருந்து வரவங்க, சில பேர் கேம் ஃப்ரெண்டு. இவங்களது மட்டும் ஹைலைட்டாக காட்டுதுன்னா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இட்? ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஐடியா. இஎஸ்கே வர விட்டுருக்காரு. நம்ம இஎஸ்கே வர எல்லாருக்கும் கிஃப்ட் கொடுக்கலாமா? நல்லா ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்கும்ல, எல்லாருக்கும் கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு பார்ப்போம். ஓகே ஸோ இவங்க பண்ணது தான். இப்போ இந்த ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருக்கவங்கலாம் எனக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே சரி ஓகே. நம்ம எல்லாருக்குமே கிஃப்ட் கொடுக்க போகிறோம். ஆனால் நான் அது ஆஃப்லைனில் பண்ணேன். அதில் இல்லை கட்ட மாட்டேன். ஓகே பை த வே right now not okay. When you trim auspicious as a tree or when the shawl lanterns you release are collected by other travelers, you can receive likes. Additionally, if you release shawl lanterns next to your companion, maybe you can receive likes from them too. Okay. Oh my god. So basically இது ஒரு ஈவெண்ட்டாகவே பண்ணுறானுங்க. ஏய் இது ஓகே. கலெக்ட் 10 shawl lanterns ஓகே. ஆல்ரெடி 5 பண்ணிட்டேன். ஓகே ரைட்டு. இது முடிச்சிடலாம். ரிசீவ் 200 லிக்ஸா? ஓகே
இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்டே பண்ணியிருக்கணுங்க. ஃபர்ஸ்டே பண்ணியிருந்தா இந்த ஒரே செகண்ட். ஓ சீரியஸ்லி பிரதர். ஓகே ஆக்சுவலா இவன் பாத்தீங்களா, complete the quest series during the event obtained a reward. ஓகே உனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓரளவுக்கு மேலே இவனுங்கெல்லாம் பண்ண மாட்டானுங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு கீஸ். அதனால தான் இந்த மாதிரி இறங்கிட்டானுங்க. சரி ஓகே ஒன்னொன்னா முடிப்போம். ஏய் என்னடா 1 2 3 இல்லை. ஓகே லெட்ஸ் கோ. ஏய் மாஸ்க் காட்டுவேன் நீ. ஏய் கொஞ்சம் இதனால தான் எனக்கு காரி துப்புறாங்க. பட் எனிவே Rise with the sun. இங்கிட்டு இல்லைங்க, இங்கிட்டு எங்கேயோ இருக்கு. அந்த சைட்லயா இருக்க? ஓய் ஸ்கிப் 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 ஸ்கிப். ஓடிப்போ ஓடி. என்டர் 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 என்ட்ரி. முடிச்சு தொலை எம்மா தாயே, முடிச்சு தொலைமா ப்ளீஸ்மா, கெஞ்சி கேட்க. ஓகே in the Moonlight Adastra trial gameplay, traveler must defeat 3 great Shanju according to the order of the chapter. Once the challenge begins, you must defeat Shanju and light shower lanterns within the limited round duration. Wow, great. Okay. When the round begins, the white horse Adastra will auto attack nearby opponents and light nearby shower lanterns. When approaching wishes, drop away shower lanterns. It all adapters can automatically collect. Yeah. And buff yourself by collecting wishes. Try again after. Away, bro. I'm ready to start. Okay. அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படி விளாட போறோம்னு எனக்கே தெரியல. ஓகே 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 ஓகே. டே 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 டே. ஏய் என்ன லாக் பண்றீங்க? ப்ரோ ఏం మేరా ఇది? సీరియస్లీ బ్రాతో சித்ராத. ஓகே ஆக்சுவலா
ஓகே. பிசி. ஓகே. சாவுடா. இதுக்கு இல்லையா சார் ஒரு 2? பைத்தியக்காரா. ஓகே. இந்த மாதிரி கேம்லாம் கண்ட்ரோலர்ல சூப்பரா இருக்கு. பக்காவா இருக்குங்க. 30. ஓகே. எனக்கு கேள்வி ஒன்னே ஒண்ணுதான். இதுக்கு இல்லையா ஒரு எண்டு? சூப்பரா அவ்வளவுதான்டா. விட்ட காட்டா வச்சுக்கோ. ஓடுறா ப்ரோ. இதுக்கு மேலே ஏதோ இருக்குங்க. ஃபுல் மேக்ஸ் பண்ணலாம். அடிச்சு நோருக்குங்க. ஓகே. நம்ம ஜெயிச்சிட்டோமாரா? ஓ பேசிக்கலி இதுதான் நம்ம மேட்ரா. ரைட்.
இது அந்த ஊவால வந்த மாதிரியே இருக்கு. அதேதாங்க. இதெல்லாம் ஒத்திக்கும். அது தேடி போய் நானே வாங்கணுங்க. ஆய் மாஸ் காட்டுவானே. நம்ம அந்த மான்ஸ்டரை முடிக்கணும். ஓகே full concentration இங்க வை. ஏய் வாங்காதடா வாங்காதடா வாங்காதடா. அவ்வளோதான்டா. சீரியஸ்லி ப்ரோ ஏனத்தனமா வாங்கி சேர்த்துக்கினேன். பரவாயில்ல. இடிட். Okay, Max boy. Max. இது அதே தாங்க. உவா காப்பீங்க. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. ஒரு ஃப்ளோரில் இது அப்படியே போயிட்டே இருக்குமா? பைத்தியக்காரா. ஆஹா ஐயோ மேக்னெட் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம். பைத்தியக்காரன். ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல்லாக என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டு போகிறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஷிட் மாட்டிக்காதா மாட்டிக்காத. ஏர்ல ஏறு. ஜாமாஸ் அவ்வளோதான்டா. ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு இதை போடலாம். தென் இதை போடலாம். 200 ஆகுதான். 200 அளவுக்கு வசதி இல்லைங்க. இன்னொரு ரவுண்டில் கீழே இருக்கிறத போட பார்ப்போம்.
ஐ நீ என்ன கருமம். நோத்து அவ்வளோதான். ஓகே நைஸ். ஓகே ப்ரோ இதுல என்ன ப்ரோ 3 இது கொடுத்துறான். நம்ம இல்லைன்னா சீக்கிரமா முடிக்க முடியாது. அத புடிங்கடாடேப்பா. இதான் ஃபர்ஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணா போல அவன். வந்துட்டேன். இது பெரிய உருண்டெல்லாம் ஓடுது. ஓகே ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் அதை முடிக்க முடியாது. ஐ திங்க் இதில் முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். செத்துச்சு. அவ்வளோதானா? ஈவெண்ட் ஈஸியாக இருந்ததே. ஈவெண்ட் அவ்வளோதாங்க, முடிச்சிட்டோம். இவ்வளோதான் ஈவெண்ட்டா பண்ணி கைஸ். நான் கூட என்னமோ நினச்சேனே. சட்டன்னு முடிச்சிட்டானுங்க. ப்ரோ இந்த மியூசிக்கை கேளுங்க ப்ரோ, அவ்வளோதான். 1000 பேர் என்ன வேணா சொல்லிட்டோம்.
ஓ பயங்கரமா இருக்கு, புதுசா வந்த கேம் பயங்கரமா இருக்கு, எது வேணா சொல்லிட்டு போட்டோம். This is something bro. Hey sissy. Ada sama dia. Skip. Okay. During the sudden open will drop charm coins. When defeated, a certain automatically collect charm coins. Okay. Okay. இது எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். ஓகே லெட்ஸ் கோ. ஓகே ஹீரோ இருக்கு, அதான் பிரச்சனை. ஹீரோ ஸ்லைம் இருந்தாலே பிரச்சனை தான். சரி ஓகே. வித்தியாசமான டீமை கிரியேட் பண்ணவா? அந்த மாதிரி டீமை கிரியேட் பண்ணுறதுல தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு. ஆடா charge characters normal and charge other damage increase specifically. Okay. Oh, once again. Let's go. இது எனக்கு அப்படியே வேர்வென்ஸ் மீட்டோட அந்த ஏரியா ஞாபகம் வருது. Silence! The tides beckon. Suffer the wrath of Eastling! Fulfill our pact! Light it up! Not bad. Hey. Bro, bow your head. சாவுடா. இதுல எனக்கு கண்ட்ரோல் சுத்தமா வரல. வேற எவனாவது இருக்கீங்களா? You two! Time to end them! Fulfill our pact! Get to work! Let the mighty be humbled! Settle down! ஓகே, இது மொபைல் விளாட்னா வேலைக்கும். இந்த கண்ட்ரோலை வச்சுட்டு விளாட்னா வராது.
இப்போ எனக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம். இதில் பாயிண்ட் முடிக்க முடியலன்னா தான் பிரச்சனை. ஓகே, இதில் 30,000 நான் மொபைலில் வந்துச்சுன்னா அசால்ட்டாக முடிச்சிடுவேன். ஷோ, இதை நான் மொபைல்லே பண்ணிக்கிறேன், பிரச்சனை இல்லை. இன்னும் உனத்தையாவது முடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம். Yeah, bro. Let's go. I cut some bamboo today to make a special jade robe. Oh. ஸ்கிப் பண்றா. Companion recording by traveler memory should remain in running state. இதுமே நான் டேப்ல முடிச்சேன்னா ஈஸியாக முடிச்சிருவேன். ஸோ இதை விட்டுட்டு லெட்ஸ் ஹெட் டெய்லிஸ் முடிப்போம். Pyroclastic surge! Rise with the sun! Incinerate! Okay. தான் வந்துட்டேன். ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் நம்ம இதை முடிக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. இப்போதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. நம்ம நிறைய ஸ்டோரி முடிச்சனால நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயம்தான். அப்பே யார் சரி இருங்கண்ணா, இந்த சீனே எதுக்கு ரிட்டன் நீங்க வா. நான் ஒரு சீனை பார்க்கவே இல்லைங்க. சரி பரவாயில்ல, ஒரு 30 ரெசன் கிட்ட தான், 30 இல்லை 20 ரெசன் கிட்ட தான் காலி ஆயிடுச்சு. பிரச்சனை இல்லை. மைக்கோ நான் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லைடா, பண்ணிக்கலாம். Ad Astra. Thank you for completing today's commissions. ஒரே இடத்துல முடிச்சானுங்களா வேலையா? சரி, மீன்ஸ் மெயினாக நம்ம லீவோட கொஸ்டை தான் பண்ணுன்றதுனால லீவ் வேலையே வச்சு முடிச்சிடலாம். Totally magical, guys.
Okay. That wonderful music. Shall we end the stream? Okay, guys. அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஜெனி டாடா பை பை. See you, have a great day. Bye guys. Bye. Bye bye.